Hello my dear students, welcome to PW KCET ಚಾನಲ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ್ ಎಸ್ ಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ಎಸ್, ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಬೇಗ ಬೇಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಸುಷ್ಮಾ, ಮಿಸ್ ಅನಾನ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೌಮ್ಯಲತಾ, ಬಸವರಾಜ್, ಸೌಮ್ಯಲತಾ ಅಂಡ್ ಸಬಾ. ಹಾಯ್ 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 ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಎಲ್ರಿ ಹೇಗಿದ್ರಿ, ಆರಾಮ? ಎಸ್, ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ವಾ? ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಬಯೋ ಮೇಜರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿದ್ವಾ? ಎಸ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಪೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಪೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೇ ಚೆಕ್ ದ ಪೋಲ್. ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ರಾಹುಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್. ನಿಖಿಲ್, ಅಲೆನಾಲ್ಡ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೆ ಇದು ಗಲೀಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಧೂಳು 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 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಎಸ್. ರಿಯಾನಾ, ಅಲೆನ್ ಆರ್ಟ್, ರಘುನಂದನ್, ನಿಖಿಲ್, ಚೀಸ್ ಬರ್ಗರ್, ರಾಜು. ಸರ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ DPP ಆರ್ PYQs ಇನ್ ಆಪ್. ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬಲ್ಲ, ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ, ಓಕೆ? ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರು AK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸಬಾ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಕುಮರೇಶ್, ಚನಗೌಡರ್. ಸರ್, ನಾಳೆ ಬಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಬಯೋ ಪೇಪರ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಓಕೆ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ರೆಡಿನಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಅಂತೀನಿ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಓಕೆನಾ? ನಿಹಾಲ್, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಯಾಕೆ ಕುಮರೇಶ್, ಏನಾಯ್ತು? ಸರ್, ನನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್, ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತದೇನಾಯ್ತು ಕುಮರೇಶ್? ರೆಡಿ? ಎಸ್. ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಎಸ್, ವೇ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಅ ಪೋಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ, ಓಕೆ? ಎಸ್, ಶ್ರೇಯಸ್, ನಿಮತ್ ಅಂಡ್ ಶಾಸ್ತಿ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂಡ್ ಪುನೀತ್ ಅಂಡ್ ರಘುನಂದನ್, ನಾಗರಾಜ್ ಅಂಡ್ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸರ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ? ಎಸ್ ಸರ್, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಓಕೆ? ಎಸ್ ಸರ್, ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಎನಫ್, ನಾಟ್ ಎನಫ್. ನಾಗರಾಜ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್. ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ? we are preparing you for 70-80% ಗೆ, ಓಕೆ? ಸೊ 70-80% ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಂಡ್ ಆ 20% that is dedication and commitment ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಂಟೆಂಟ್ ವೈಸ್ we are giving everything, okay? So we are giving everything. ಆ 20% ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, that 20% require your effort and commitment, okay? effort is effort, dedication ಮತ್ತೆ commitment ಕೇಳುತ್ತೆ, that's 20%, okay? yes. Okay, Kumaresh, no problem. So, yes, AK sir is on fire. Yes, on fire. I may not present for all the questions because I will have homework after 9. Okay, no problem. Sir, fire. I'll attend in between. Okay. Right, Sufina, hi.
Hi sir, evening. Good evening. Okay. Yes. ನಾಗರಾಜ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್. 80% is enough and 20% ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. Okay, so let's get started with one short lecture of electrostatic potential and capacitance, and we're done with the very first chapter, that is electrostatic, but electric charges and fields, right? So electric charges and fields ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರನ ಬೂಂದಿ ಮೊಸರನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, and ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so after completing second PUC, we are moving onwards, first PUC, right? Okay. Welcome Somelata, welcome. Ha, Madesha already ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. Ha. Okay, Nivedita. Okay. Okay, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. Okay. Fine, noted, Nivedita. Noted. Yes, Friday last sir, midterm I will listen Saturday. So okay, no problem. Right. So let's get started with second chapter. So that is second chapter. So electrostatic potential and capacitance. And the next one. So this is also one short lecture. And students, ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಡೀಪ್ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು PW ಆಪ್ಗೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ KCET ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ DPP ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ ನಿಹಾಲ್, ಓಕೆ. ಮಾದೇಶ್ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಓದಿದ್ರೆ 11th ಮಾಡ್ತೀವೋ. KCET ಗೆ ಇದು ಸಾಕ ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲೋ, ಇದು ನಾಟ್ ಎನಫ್. ಬಟ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರೋದು 60 ಔಟ್ ಆಫ್ 60ಗೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಓಕೆ ನಿವೇದಿತಾ, ಓಕೆ. ಗಗನ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನಿಮತ್, ಸುಷ್ಮಾ, ನಿಮತ್ ಸರ್, ನಾಳೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಐತೆ. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. Okay, now let's get started with today's session. So exploring the batch. ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು, PDF ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅಥವಾ DPPs ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟ್ ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ PW ಆಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ PW ಆಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸರ್ಚ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ KCET ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ KCET ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಗುರು ಸರ್ ಇರೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಗುರು ಸರ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಎನ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ KCET ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಬಾಟ್ನಿ ಅಂಡ್ ಝೂಲಾಜಿ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ DPPs, ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಚ್. ಸೊ KCET ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಪ್ಪಾ? ರೈಟ್, KCET ಸಿಲೆಬಸ್. ಸೊ KCET ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ potential difference, electric potential due to a point charge, and the dipole, and electric potential due to a point charge, electric potential due to a dipole, and electric potential due to system of charges. Okay, equipotential surfaces and electrical potential energy of a system of charges and electric dipole in an electrostatic field. Okay, so this is the first part. And second one, conductors, insulators, free charges and bound charges inside the conductor, dielectrics and electric polarization, capacitors and capacitance, combination of capacitors in series and in a parallel, capacitance of a parallel plate capacitor with and without a dielectric medium between the plates, energy stored in a capacitor. Okay, energy stored in a capacitor, no derivation. Okay, and ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಮೊದಲು, ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸರ್, ಗುರಿ ನೀಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ?
ಓಕೆ, ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. DPP ಆಗಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಲ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಗಳಾಗಿರಲಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಹಾಂ ಸರ್, ಪೇಪರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ MCQ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಹಲೋ 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 ಹಲೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಯ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೊಸಬ್ರಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೊಸಬ್ರಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಬೆಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಿದ್ದೀರಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ. ಎಸ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊಸಬ್ರಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ್ ಕೆ ಅಂತ, ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ AK ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, KCET ಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀಟ್ಗೂ ಸಹ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಹಾ, ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್, KCET ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಏನದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮೇಲೆ? ಹಾ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಚರ್ಗೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ KCET ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ನಮ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ KCET ಬ್ಯಾಚ್. ಅಂಡ್ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎರಡು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ದ ರೀಸನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆವರೇಜ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆವರೇಜ್ 75% ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 45 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆವರೇಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆವರೇಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿವೇದಿತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Please update paper as much as fast possible. I have to make a handwritten notes. Is it order request, Raju? Is it order or request? Full, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಪೊಲೈಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ರು, ಹೋಗೋದೇನಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್. ಷಷ್ಠಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸರ್, ನಂದು ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ 89% ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ಸರ್. ಅರ್ಜುನ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಹಾ, ಎಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್, ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ KCET ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ KCET ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸೊ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನೋಡೋಣ. ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರೋದು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ನಿವೇದಿತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಭಿನವ್. ರೈಟ್ ಸರ್, ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತದೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾವನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎನಫ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ ನ ಮಾಡೋಕೆ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ತಾಯಿಗೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ತಾಯಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗು ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ತಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಸಹಿತ ಊಟ ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನೋ ಎಸಿಟೇಷನ್ ತರ ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಗು ಆರಾಮಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಕುಡಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿತೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನೀರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಕುಡ್ಸೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಗಂಟ್ಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಗು ಗಂಟ್ಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಆ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ನೀರು ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀರು ಕುಡಿಸೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಮಗು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಉಗಿತಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ನೀವು ಯಾವ ಮಗು ಆಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋದು ಟೀಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾವೇನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಮಗು ತಿಂತು, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆ ಮಗುಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಗು ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 2024 ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದು ಸರ್? 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದು. ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಡನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ 2023 ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸರ್? 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು, ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು. ಟೋಟಲ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ?
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2022 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಹಾ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡೈಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ 2021 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ polar and non-polar molecules, equivalent capacitance and energy stored in a capacitor. And 2020, 3 questions, equivalent capacitance, potential gradient and potential. Okay, and 2019 and 2014, total ನಿಮಗೆ 10 ವರ್ಷದ್ದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. Okay, so this is 10 ವರ್ಷದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ ಸರ್ ಇದೇನೋ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತಂದಿರೋದು. ಡನ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ರೆಡಿನಾ? ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್. ರೆಡಿನಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ. ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ. ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಕಮಾನ್ 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 ಕಮಾನ್. ಎಸ್ ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ. ಎಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ. ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ. ದ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, the very first topic, okay, the very first topic from electrostatic potential and capacitance. The first topic itself, okay, so the first topic itself, okay, so that is electrostatic potential. Electrostatic potential, okay, so first electrostatic potential, okay, so that is electrostatic potential, okay, so electrostatic potential, okay, so electrostatic potential, okay, so electrostatic potential. And ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಡು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಂತ. ರೆಡಿ? ಎಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ potential. Yes sir, sir, that is electric potential. So what is this electric potential? Sir, electric potential ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is the ability or capacity. Okay, so it is the ability or capacity. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಓಕೆ, electric potential is nothing but it is the ability, ಏನು, to bring the charge from infinity to one point. Okay, reference point ಗೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವರ್ಕ್ ನೇ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಡನ್? ಅಂಡ್ ಇದು ಕೆಲವು ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ, ಸೊ ವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್. ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ನೋಡಿ. ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದೊಂದು ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ನೀವು ಹೇಳಿದ ತರ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಥೇರಿ. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಲೈಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. Okay, right. Next one. So next question ಯಾವುದು? Sir, next question that is electric the potential difference. Okay, so electric potential difference. Okay, so that is electric potential difference. ಈ electric potential difference ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ತರುವಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಡನ್? ಅದೇ ನಾನು ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಅಥವಾ ಬಿ ಇಂದ ಎ ಗೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ತರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ 2 ನೋನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಇನ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್.
ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಬಿಲಿಟಿನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಟು ಬಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರಿತೀವಿ, ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂ ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು. ಗೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಸರ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ವಿ ಎಫ್ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಈ ತರನು ಬರಿಬಹುದು, ವಿ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಐ. ಸೊ ಇನ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಮೂವ್ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಾ, ಸೆಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲರ್ಟೆಡ್. ಹಾ, ಏನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಹಾ, ಯಾರು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲೆನ್, ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ ಅರ್ಜುನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಸಮ್ ಸಜೆಷನ್. ನಂದು ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ 89%, ಬಯಾಲಜಿ 40%, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ 20%. ಸರ್ ಐ ಫೀಲ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಅರ್ಜುನ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಈಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ನೋ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ 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 ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಯಾ ಕಿಂಗ್, ಯಾ ಕಿಂಗ್, ಯಾ ವೈ ಕಿಂಗ ಅಥವಾ ಯಾ ಕಿಂಗ, ಯಾ ಕಿಂಗ ಯಾ ಕಿಂಗ್ ಹೆಸರು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್. ರೈಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೇ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. So due to, okay, so potential due to a point charge. Okay, so potential due to a point charge. Okay, so potential due to point charge. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ potential due to point charge? ಸರ್ V is equals to plus R minus KQ. So divided by R. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ತರನು ಬರಿಬಹುದು ಸರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ a plus or minus. So 1 divided by 4 pi epsilon naught. ಸರ್ Q divided by R ಅಂತ ಈ ತರನು ಬರಿಬಹುದು. Where Q plus or minus indicate ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡ. ಸರ್ ಐ ಡ್ರಾಪರ್ ಸರ್, ಮೈ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ 12th ವಾಸ್ 91 ವಿತ್ ಅ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ 95. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ನಾಸುರುದ್ದೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ 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 ಯಾವ ತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದ್ರೆ ವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಬರೀನಾ. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಸರ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೆ ಕ್ಯೂ so divided by R. This is for a positive charge and this is for a negative charge. Okay, so this is for a negative charge. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ಲಿ ಬೇಗ. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈರ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಗ. ಸರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಹಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೇಚರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೇಚರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಹಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶ್ರೇಯಸ್. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಡ್. ನಿಮ್ದು 92 ಫಿಸಿಕ್ಸು. ನಿಮ್ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ನಮ್ಮದು ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು, FA1, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟು ಸಿ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ಯು.
ಅಲ್ವಾ? ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತರನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ಏನದು ಮರ್ತೋಯ್ತಲ್ಲೋ, ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತಿದೆ ಸರ್. ಇದ್ರದ್ದು ಏನದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಹಿತ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ so due to okay system of charges. Okay, so system of charges, system of charges. Okay, so system of charges. Okay, system of charges. What is the formula? Can you guess? Okay, what is the formula? Vishwas sir, I am also dropper. My PCM theory marks is a 287. Wonderful, wonderful Vishwas, wonderful. It's me Rocky sir. Chemistry ಯಾವಾಗಿಂದ? ಇವನ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ನೋ, ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ನನಗೂ ಸಹಿತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಸಹಿತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್ ನನಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಶ್ವಿನ್. ಸೊ ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 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 ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ವಿ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಲ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ Q1 ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R2 ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ Q3 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ R3 ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಆನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ಸರ್? ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮೇಷನ್. ಓಕೆ, summation so I is equals to 1 to n and ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ QI divided by RI. ಓಕೆ, ಸೊ QI divided by RI ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, and ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು? ಸೊ K is nothing but 1 divided by 4 pi epsilon naught and summation I is equals to 1 to n and this is the QI divided by, okay, so that is QI, so QI so divided by RI. Done? Clear? Yes. And the next one, so ಇದು potential due to system of charges ಆಯ್ತು. And next one ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು? ಸೊ potential due to, okay, so potential ಸರ್, potential ನೀವು ನಾನು ಬರೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, that we call it as active recall ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ active recall ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ potential due to, okay, so potential due to, okay, so dipole, electric dipole. Okay, so potential due to, so electric dipole. Okay, so potential due to electric dipole. ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಸೊ ಎನಿ ಗೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಸರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ KP cos theta ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಬರೆದು 1 divided by 4 pi epsilon naught. ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ P cos theta so divided by R square. Okay, so this is the required solution. And the next one, okay, so next one ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್, ಸೊ ವಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ KP, ಓಕೆ, ಸೊ KP ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಸೊ 1 divided by 4 pi epsilon naught, ಸೊ P divided by R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅದೇ so theta is equals to 90 degree, so that we call it as a V equatorial. Okay, so V equatorial, okay, so V equatorial, so that is equals to so KP so cos 90 degree so divided by R square, so that is equals to 0. Okay, so this is about electric dipole ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು. Okay, so this is all about electric potential ಆಯ್ತು. Okay, so next one ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು that we call it as, okay, so that we call it as next one, that is ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಿದೆ difference, I mean relation between electric field and potential. Relation between electric field and potential. What is the relation? Can anybody tell me? Sir, current electricity ಯಾವಾಗ? ನಿಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ 31st 1 to 2nd ನವೆಂಬರ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 2nd ನವೆಂಬರ್ಗೆ
ಬೇಗ ಬೇಗ. ಹಾ ಸರ್, ಇಫ್ 2 charges are equal and same will potential at the center 0 or 2 times, so equal ಅಂತಂದ್ರೆ it will be 2. okay, so opposite signs ಇದ್ರೆ then it will be 0. ಕ್ಲಿಯರಾ? ರೈಟ್. ಹಾ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ PW, ಇಟ್ಸ್ ರಾಕಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಸೂನ್. ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯಾವಾಗ? ಸೊ ನವೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೌಮ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೌಮ್ಯಲತಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಡು ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ಸೂಪರ್ಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಮಿತ್ ಸರ್, KCET ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಶೋರ್ ನಮಿತ್. ನಸರುದ್ದೀನ್ ಸಾಬ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಓಕೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಯಾಲಜಿ ಪೇಪರ್ ಇದೆಯಾ 2/20/25? ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು? ಹಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಶ್ವಿನ್. yes, that is 0 equatorial. sir, will system of a charges follow superposition principle? ಸೌಮ್ಯಲತಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋ. ಅಂಡ್ ಅಲೆನ್ ಆಲ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಎಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓದೋದ್ರಿಂದ, ಓಕೆನಾ? ಪುನೀತ್, E is equals to V divided by D. that is E ಅಂತಂದ್ರೆ that is ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪುನೀತ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ E ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್, E is equals to minus dB divided by dr. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್. ಆದಿತ್ಯ, ಸೊ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ E ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ E ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ? ಸರ್, ಎಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೇಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು? ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್, ನಮೇತ್ ಇದು ನಮಗೆ KCET ಆಗಿರಿಂದ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲೆನ್ ಆಲ್ಟ್, ಎಸ್, ಓಕೆ. ಹಾ, ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಲೆನ್ ಆಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಓಕೆ? ಸೊ ಅಲೆನ್ ಆಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪುನೀತ್ ಇಬ್ಬರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳಿದೆ? ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತು ನೋಡಿ. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಓಕೆ? ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಅರೆ ಐ ಬಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಓಕೆ? ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಓಕೆ? ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಓಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀತು ನೋಡಿ. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, okay, so relation between so field ಅಥವಾ electric field, okay? So this is electric field, so electric field, okay? So electric field and, okay, so electric field and potential gradient, okay? So potential gradient, okay? So ನಾನು potential gradient starting ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, just I have asked about relation between electric field and potential ಅಲ್ವಾ? So not potential gradient, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್? ಸರ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ KQ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್, ರೈಟಾ? ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು KQ, ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ KQ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ E, ಓಕೆ? ಸೊ E ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಆರ್ ನ ಸೊ D ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಂಡ್ L ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಓಕೆನಾ? ಇವನ್ X ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ವೇರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು D, D is the same, all the meanings gives the same meaning, okay? So that is the length ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, okay? So ಇಲ್ಲಿ X, D, L, R gives the same meaning. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? ಸರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೊ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, ಓಕೆ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, ಓಕೆ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್? ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್, ಓಕೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇದು ವೋಲ್ಟ್, ಓಕೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೋಲ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್? ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ, ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ DV divided by dr, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೇರ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ವಿಚ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೀವು ನೋಡಿ, ಸೊ E is equals to DV divided by R ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ತರನು ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ತರ? ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೊ ಡೋ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೋ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಓಕೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯಾವ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳಿದು? ಇದು ಯಾವ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳಿ ನೋಡ, ಓಕೆ? ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. and it can be written as, okay? So it can be written as, so this is the general position vector, okay? So then ee taranu baribodu, sir, it is a minus, so dou v divided by dou x
I cap, and dou v divided by dou y, so j cap, and dou v divided by dou z, so that is a k cap. Okay, so ee tara baribodu. And where r is nothing but a position vector. Okay, so where r is nothing but position vector, so that is I xi, so yj and zdk. Okay, so zdk is the right answer. Okay, yes, so this is the meaning. Okay, sir, there no diagram ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Okay, so diagram ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Ashwin, yes, sir, if E is a 0, one second, if E is a 0, what about to be? Simple ನೋಡಿ. Sir, ನಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನದು? So potential gradient, sir, E is equals to minus dou V divided by dou R, correct? If E is equals to 0 ಆದ್ರೆ, so dou V divided by dou R, so the V is equals to, so constant ಅಂತ. So differentiation of V ಏನಾಗುತ್ತೆ? Differentiation of V, that is dV divided by dr ಅಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು. So differentiation of a constant ನಮಗೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so differentiation of a constant 0 ಬರುತ್ತೆ. Very good, Alan Alt. Okay, very good, very good. Clear? Ashwin, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆನಾ? Yes, very good. Yes, this is about, relation between electric field and potential, and electric field and potential gradient. This is electric field and potential, and this is electric field potential difference. I mean potential gradient. Okay, so this is the relation. Clear? If the potential at a point is 0, does ಇರಿ ಅದು ಮೇಲೆ ಬರಲಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ. ರಾಜು, if the potential, you are testing me, you are testing me. ಯಾರದು? if the potential at a point is 0, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ, ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. means electric field is also 0. No, it is not. Okay, so it is not. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋಣ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ, ಅರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಇದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿ ಆರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇದು ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಆರ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ O, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿ ಆರ್. ಸರ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So potential inside is, that is equals to potential at the surface. Okay, so potential at the surface, so that is the constant. Okay, so throughout this inside, so that is the constant. Okay, so that is the constant. But what about E? Sir, that is equals to 0 inside. Okay, so inside consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, that is the E is equals to 0. Clear? Sir, why dou V divided by dou, why dou V divided by dou V na? ಸಹನಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಆರ್ ನ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್ ಸರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್? ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್. Okay, so equipotential surfaces. Okay, so equipotential surface. Okay, so equipotential surfaces. Okay, so that is equipotential surfaces. Equipotential surface. ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. Right. So what does it mean? Equipotential ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay, so what do you mean by equipotential surface? Okay, equipotential ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಕ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, 3 ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ನಾ ಸರ್, ದೆನ್ ಹಾಯ್ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆನ್ ಅ ಸರ್ಫೇಸ್. ಯಾವ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾವು ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅಂಡ್ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು, ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 2 ಸೊ 3 ಸೊ 4 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 5. ಈ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್? ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್. V1 ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ 1, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ 2, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ 3, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ 4 ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ 5, ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಗೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಗೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್? ಎನಿಬಡಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ
Okay, so what is the work done on moving a charge on a equipotential surface? ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. Come on. Very good, Saumelata, very good. Huh. The value of potential is the same at all points on the surface. Yes. Huh. Very good. Super control. Potential difference and two points is 0. Huh. Very good. Can't intersect each other. Wonderful control. Very good. The very first point, sir, potential at A and potential at B both are same. Right? And work done, we know that work done that is equals to Q and potential difference is 0. And potential is same, but potential difference estagutte, sir, it is 0. So therefore, work done is equals to 0. The very first point, what is the potential? This is the first point, okay? What is the potential on the surface antandra? Same. Potential is same, but potential difference is 0. Potential difference on equipotential surface is 0 and work done that is also 0, okay? The first point, okay, so this is the first point you have to remember. This is the first point and this is the second point and this is the third point, okay? So this is the third point, okay? And the fourth point ಹೇಳ್ತೀನಿ, okay? Fourth point ಸಹಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. What is that ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so ನಿಮಗೆ so work done, okay? So work done that is equals to Fs cos theta. Do you remember? Fs cos theta, okay? So Fs cos theta. So Fs cos theta, okay? So Fs cos theta. And what is the angle between, okay? So what is the angle between equipotential surface and electric field ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So what does that mean? So ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 0 ಬಂದಿದೆ ಅಂಡ್ ಈ ಎಫ್ ನ ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಓಕೆ? ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ electric field is always perpendicular to the equipotential surface. What does that mean ಇಲ್ಲಿ? Sir, equipotential, I mean electric field, okay? So that is electric field, sir, it is the electric field is always, okay? So is always so perpendicular to equipotential, okay? So equipotential surface. So equipotential surface, okay? So equipotential surface. Okay, so equipotential surface. This is the and this is the fourth point. Okay, so this is the fourth point. What is the fifth point? What is the fifth point? Sir, fifth point is simple. Okay, fifth point is simple. They do not intersect. They so do not intersect. Okay, so they do not intersect. Intersect andre eno cross agadu. Okay, so intersect or cross each other. Or cross each other. So do you know what is the reason for this? Okay, what is the reason for this? For example, so let's say, so this is 5 volt, okay? So idu equipotential surface du ಒಂದು representation 5 volt ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು so let's say ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 volt ಇದೆ ಅಥವಾ 8 volt ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So 8 volt, so 8 volt surface and this is the 5 volt surface. And at this point, okay, so at this point, so ಇಲ್ಲಿ 2 values ತೋರಿಸುತ್ತೆ, 5 and 8 volts, okay? So 5 and 8 volts ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆನಾ? ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. therefore that is the reason they do not intersect or cross each other ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Sir, it's for a first PUC or second PUC? It is for a KCET aspirants, okay? Bhavya, it is not for first year student or second year students. It is for a KCET aspirants. Maybe the student is an 11th or 12th. It is useful for both the students. Okay? Right. Hi Viresh. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಚಾರ್ಜ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಂಡ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ? ಸೊ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? So what does that mean? So what is the shape? Can anybody tell me? So point charge, okay? So point charge ge, okay? So point charge ge, so this is given by, okay? So point charge ge, this is acts as a spherical, okay? So spherical, okay? So equipotential surface, okay? What is the shape of equipotential surface for a point charge? Spherical shape, okay? So spherical shape for a point charge, okay? Spherical shape ಆಗಿರುತ್ತೆ. Clear? Yes. Huh. Okay. Next time. Okay. Now, so this is for a point charge ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದೇ ತರ ನಮಗೆ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ?
Sir, point charge is the sphere ಅಥವಾ spherical. Okay, so shape is a spherical in a shape, and charge ಎಲ್ಲಿದೆ center of the sphere. Okay, so that is the center of the sphere. Got it? Thank you, Mahiti. Okay, so next one, linear charge idre. Sir, linear charge idre. Okay, so linear charge idre. Sir, linear charge idre. So that we call it as a cylindrical. Okay, so that is a cylindrical. Okay, so that is the cylindrical shape. And the last one, what if uniform electric field idre? So uniform electric field idre. Okay, so uniform electric field idre. So that is the plane. Okay, so equipotential surface, plane in a shape. So this is about equipotential surface. Okay, do you have any questions regarding this equipotential surface? Shall we move on to the next topic, that is the potential energy? Okay, so potential energy of a pair of a charge or system of a charges. Okay, yes, bega answer madi. Yes, come on. Chindi alva. So easiest really now kalita the entire chapter na, right? Okay, so now let's move on to the next topic. So that is potential energy of a system of charges. Okay, so potential energy. Okay, so that is the potential energy of system of charges. Okay, so that is system of charges. Okay, so that is system of charges. Potential energy of a system of charges. Okay, clear? Right? Yes. Very good, Alan. Alan Art, very good. Thank you, Nishu. Clear ಆಯ್ತಲ್ಲ? So system of a charge particle ಅಂತಂದ್ರೆ system of charges ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so first potential energy. Okay, so potential energy of pair. Okay, so pair of charge. Okay, so pair of pair ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? So pair of charges. So pair of charges ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, okay, so pair of charges ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, and it is given by so potential energy that is equals to plus or minus so k so q1 q2 so divided by r anta bariತೀವಿ. Okay, and what is this plus or minus? It is also nature indicate ಮಾಡುತ್ತೆ potential energy positive or negative ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ that is the repulsion and negative ಅಂದ್ರೆ attraction. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಯಿತು, and ಇಲ್ಲಿ so u is equals to so that is the positive so k q1 q2 so divided by r. So that is indicates. Okay, so that is indicates. Okay, so this is for a positive charge. Okay, so this is for a positive charge. Okay, like charges anta bariತೀನಿ. Okay na, so this is for a like charges. So like charges ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, negative positive ಆಗುತ್ತೆ, positive ಸಹಿತ positive ಆಗುತ್ತೆ. Okay, and the next one, sir, u is equals to minus, sir, it is a k q1 so divided by r. So that is equals to, so it is for a unlike charge. Okay, so unlike charges ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, sir, unlike charges ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರಡು ತಗೊಂಡ್ರು ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ದ ಅನದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ವೆನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಯಾವಾಗ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಹಿತ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಸಹಿತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್. ಎಸ್, ಪೇರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್, ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? Yes, sir. And the next one, so this is for a potential energy ಆಯ್ತು. And the next one in external field ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. Okay, so in external field. Okay, so in external field ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Yes sir, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. So let's move on to the next part. Okay, okay, so first one in electric field, in an, okay, so potential energy, okay, potential energy in an external field. Okay, so in an external field. Okay, so in an external field. Okay, for a single charge. Okay, so for a single charge ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. Okay, so for a single charge. Okay, so for a single charge, so what will be the formula?
ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. ಯಾವ ತರ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಗನ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆದಿತ್ಯ. ಎಸ್, ಅಂಡ್ ನೋಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸರ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಎನರ್ಜಿ. ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಸಾರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು Q1 V1 ಸೊ ಪ್ಲಸ್ Q2 V2. ಓಕೆ, ಸೊ Q2 V2 ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi epsilon naught. ಓಕೆ, ಸೊ Q1 Q2 ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ Q1 Q2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈಪೋಲ್, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್. So energy of electric dipole. Okay, so energy of electric dipole. Okay, so energy of electric dipole. So energy of electric dipole ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ PE sin theta. ಎಸ್ ಸರ್, PE sin theta. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್. So work done, it is given by minus PE, so bracket of cos theta 2, so minus cos theta 1. Okay, and potential energy that is given by so minus PE, so cos theta anta baritin. Okay, so where theta is angle between electric dipole and electric field. Clear? Right? So idralli nimige so illi based on potential energy base ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈಪೋಲ್ ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ U ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ PE ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ cos 0 ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 into PE, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ PE ವಿತ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್. Okay, so this is minimum. Therefore, it is a stable equilibrium. Okay, so this is in a stable equilibrium. Okay, so this is in a stable equilibrium. Okay, stable equilibrium. Yes, sir. And the next one. So for so theta is equals to 90 degree. Okay, so 90 degree adre enagutte sir? It is a potential energy 0. So therefore, it is not in equilibrium. Okay, so it is not in equilibrium. Okay, so this is not in equilibrium. Okay, so not in equilibrium. Okay, sir. And the next one, so for sir theta is equals to 180 degree. Okay, so 180 degree. So ಏನಾಗುತ್ತೆ sir? Minus of minus cos 90, that is a minus 1 plus ಆಗುತ್ತೆ. So plus PE. So ಇಲ್ಲಿ so potential energy ಏನೇ ಆಗಿದೆ? So potential energy it is the maximum. Okay, so potential energy maximum. ಯಾವಾಗ potential energy maximum ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದು unstable equilibrium ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so that is unstable equilibrium. Okay, so unstable so equilibrium. So unstable equilibrium. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಟೇಬಲ್ equilibrium that is 0 degree, for unstable equilibrium that is a 180 degree. Done. Okay, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Done? Done ಅಲ್ವಾ? And what next? Conductors and inductors and semiconductors. ಅದು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ there is no charge inside it. All the charges on a conductor it will be on a surface. ಅಂದ್ರೆ all the charge particle ಅಥವಾ all the charges are accumulated on the surface. ಅದರಿಂದ ಕ್ಲಿಯರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶಶಿಕಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್. How did you do? And ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that we are going to start with. Okay, so polarization. Okay, so what is that polarization? ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ. So what is this polarization? Okay, so polarization ಅಂದ್ರೆ inducing electric dipole moment per unit volume. Okay, so inducing electric dipole moment per unit volume. Okay, so in a electric field is called polarization. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು dielectric material ನ
ಓಕೆ, ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ, ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ, ಓಕೆ, ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ as a ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪರೇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೂ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ H2O, ಓಕೆ, HCl, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? when the center of a positive and negative charge they are not separated, they are coincide, ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ? ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಹೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಾವು ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ, ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ dipole moment. Okay, so for one molecule, okay, so dipole moment per unit volume ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Okay, so polarization that is nothing but dipole moment per unit volume. This is for one molecule. Okay, so one molecule. Okay, so one molecule. ಅದೇ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ polarization. Okay, so polarization it is given by N into P into volume anta barithivvi. Okay, so this is volume. That is polarization nothing but it is the process of athava the phenomena in which, okay, the induced magnetic electric dipole moment is inducing process. We call it as a polarizing. Okay, polarization anta baribodu. Okay, and illi so this polarization. Okay, so this polarization, be careful, small letter p, idu small letter p, idu capital letter P. Okay, so yes, and directly proportional to the electric field. Okay, so more the electric field, more will be the induced magnetic electric dipole moment. ಆ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ P ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ NP. ಓಕೆ, ಸೊ NP divided by volume. ಓಕೆ, ಸೊ NP divided by volume that is equals to, ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೈ E ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ E. ಓಕೆ, ಸೊ this one we call it as electric susceptibility. Okay, so this one we call it as electric susceptibility. Okay, so electric susceptibility. Okay, so electric susceptibility. Okay, yes, ಇಲ್ಲಿ number of molecules and P is the dipole moment and per unit volume, and chi E ಅಂತಂದ್ರೆ that is electric susceptibility. E ಅಂದ್ರೆ electric field, strength of the electric field. Okay, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? Yes, ಬೇಗ yes, come on. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ತರ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನಮಗೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಸೊ ಪೋಲಾರ್ and non-polar. Okay, so polar and non-polar. Okay, so the polar and non-polar. Okay, so polar and non-polar. Okay, so ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದಕ್ಕೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ H2O and HCl and so on. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ N2. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋದು? CO. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಹಾ, ಎಸ್ ವೀರೇಶ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬರೀ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡ್ರಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಓದ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ?
ಒಂದ್ಸತಿ ಪಟ್ ಅಂತ ಯುನೋ ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ okay, so polarization, this comes under non-polar dielectrics. Okay, non-polar molecules. Okay, polarization, and this polarization, capital letter P, and this is given by, okay, so this is given by, so Np divided by volume. Okay, so that is equals to so chi E divided by electric field E. Right, clear? So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇರೆಗಳೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ, ಫಾಸ್ಟ್ ಕಮಾನ್ ಪಟಾಪಟ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಮಾನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೀಕಾಲ್ ಆಗ್ತಿದಿಲ್ಲ? ಹಾ ಸರ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಅಶ್ವಿನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಸರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ NI? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ NI ಇಲ್ವೋ? ಎಲ್ಲಿ NI ಇದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ N, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ N ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಡ್ಯೂಡ್. ರೈಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. So capacitance, okay, so capacitance of capacitor. Okay, so capacitance of capacitor. Capacitance of capacitor. Capacitance of capacitor. Okay, so capacitance of capacitor. Clear? Yes. And ನೋಡಿ, very first definition capacitance ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್? It is a Q is equals to C into V. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್? C is equals to Q divided by V. Yes sir, C is equals to Q divided by V. Done? So this is one form, so capacitance form. Okay, so next ಬರೋದು ನಮಗೆ types of capacitors ಬರುತ್ತೆ. Okay, so types of capacitor ಬಂದಾಗ, okay, so types of capacitors. Okay, so that is the types of capacitors. So types of capacitors. Okay, the first one, spherical capacitor. Okay, so spherical capacitor. Okay, so spherical capacitor, and capacitance of the spherical capacitor is, okay, so is given by, so it is 4 pi. Okay, so 4 pi epsilon naught. Okay, so 4 pi epsilon naught into R, where R is radius of the sphere. Okay, so radius of spherical capacitor. Okay, so this is R is nothing but radius. Okay, so this is the radius. Done? Shivraj sir, first PUC sir, please reply me. First PUC, second PUC ಆದ್ಮೇಲೆ. Okay, so first PUC, second PUC ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ. Sun dude, N is nothing but number of molecules ಮಾರಾಯ. ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು? ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ. So this N is nothing but number of molecules. Okay, so number of molecules. Clear? Right, good evening Suresh. Right, so ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? Yes sir. And yes, ಇದು one type of capacitor ಆಯ್ತು. And the next type, so next type ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ parallel plate capacitor. Okay, so parallel plate capacitor. Okay, so parallel plate capacitor. Okay, so parallel plate capacitor, and this parallel plate capacitor, and this is given by C is equals to, okay, so A epsilon naught, so divided by, so D minus T plus T divided by K ಅಂತ ಬರೀತು. ಓಕೆನಾ? Yes, and this is the formula. And ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, thickness of, okay, so ಇಲ್ಲಿ, so A ಅಂದ್ರೆ area of the plate. Okay, so this is area is nothing but area of the plate. So A is nothing but area of the plate. Clear? And epsilon naught ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. That is nothing but it is the permittivity of a free space. ಓಕೆನಾ? Parallel plate capacitor already ಆಗಿದೆ, parallel plate capacitor. Okay, and the next one, D, separation. Okay, so separation of plates. Okay, separation of plates ಅಥವಾ distance between two parallel plate capacitor ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? The chart is slow sir, didn't ask again. Okay, fine. So next one, T. So T is not the thickness.
the thickness of the dielectric. Okay, so thickness of dielectric, the medium. Okay, so dielectric medium. Okay, so dielectric medium. And the next one, sir, it is the K. So it is the dielectric constant. Okay, so dielectric constant. So dielectric constant. Okay, so dielectric constant. Okay, so idu dielectric constant andre dielectric medium ge formula. Sir, what if for a air medium? Okay, so capacitance for a air medium. So for air, okay, so for air antandre, sir, air antandre illi dielectric constant K enagutte sir, it is a 1 and it is completely filled andre completely filled. Okay, so completely filled antandre, so that is the D is equals, okay, illi completely filled andre enagutte namage, so capacitor air antandre air aitu, so thickness saita namage enagutte, so that is 1 1 antandre, that is T is equals to 1 also. Okay, yes sir, ee case nalli namage so capacitance na air concept prakara, sir, it is the A epsilon naught divided by D agutte. Okay, so this is the formula we have used. Okay, so air anadu, is it a conductor or insulator? Heli noda, is it a conductor or insulator? Sir, you will give KCET test series. Right now we have not yet decided. Okay, not yet decided. Is it a insulator or conductor? Is it a insulator or conductor? Heli, is it a insulator or conductor? Patta anteli, is it a insulator or conductor? Come on, come on, come on. Is it a insulator or conductors? Ha, heli, air annadu enu? It is insulator. Very good, very good. Sir, ಅದೇ ನನಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರ, ಸೊ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದೇ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಫಾರ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಸರ್, ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ, okay, so for a dielectric medium, okay, so for a dielectric medium say ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಸರ್, ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ C is equals to so A epsilon naught. okay, so A epsilon naught. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು D as it is ಬರಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ D ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ K ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು ಸರ್, C is equals to C A epsilon naught divided by C D ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ K C naught ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸೊ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಏರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೆರೋಸಿನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಇಸ್ 82 ಈ ತರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ KCET ಗೆ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಈ ತರ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತೂ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತೂ ಮುಗೀತು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. Okay, so energy stored in a capacitor. What is the formula? Energy stored in a capacitor, sir, it is simple. So U is equals to half CV square. Okay, where C is the capacitance of capacitor and V is the potential difference across the capacitor, ends of the capacitor. Done? Yes sir. Ade energy density andre, okay, so energy density andre, okay, so that is the energy density. Sir, energy density, okay, so energy density, so that is nothing but energy density, that is nothing but so energy per unit volume. Okay, so this energy per unit volume. Okay, so mu E that is equals to so half epsilon naught E square anta baribodu. Okay, so where E is the electric field. Done. Sir, what is conductor and insulator? Pradeep, first ನೀವು ಮಿಡ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ಗೋ ಅಥವಾ ಮಿಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು. Okay, don't waste my time. Okay, right. So next one nodi, if you want to calculate what is the energy in terms of, okay, in terms of electric field, find in terms of electric field adre, sir, it is the energy per unit volume. Okay, so this is energy per unit volume.
ಸೊ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು ಹಾಫ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು ಸರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಂಟು ಸೊ ಸಪರೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸಪರೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎ ಡಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ದಟ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಓಕೆ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಯು ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ epsilon naught e square okay so half epsilon naught e square into ad okay so into so ad anta baribodu so this is energy in terms of electric field and this is the energy in terms of capacitance and potential difference clear ಶಿವರಾಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲೋ ಮಾರಾಯ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದು ಪ್ಲಾನರ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಯ್ತು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೊ ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈ ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಸಿ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಿ ಸಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ Q1 ಪ್ಲಸ್ Q2 ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ C1 ಪ್ಲಸ್ C2 ಇದಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು C1 V1 ಸೊ ಪ್ಲಸ್ C2 V2 ಸೊ ಆಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ C1 ಪ್ಲಸ್ C2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಸ್ ವಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕಡೆ ಬರೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಡೆ ಬರೋಣ ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ತರನೂ ಬರಿಬಹುದು ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಸೊ Q ಇಂಟು ವಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ Q ಇಂಟು ವಿ ಓಕೆ Q ಇಂಟು ವಿ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ Q ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ವಿ ಓಕೆ ಸೊ Q ಇಂಟು ಸಿ ವಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ವಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿ ಉಳಿತಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ Q ಇಂಟು ವಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಕ್ಲಿಯರಾ ಅಥವಾ Q ಸ್ಕ್ವೇರ್ so divided by 2c ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು okay so this is way you can write okay so our mock test will be provided or what ಸುರೇಶ್ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಓಕೆ ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಹಾ ಸರ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಹುದಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಅಂತ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೋಗೋಣ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ electrostatic potential and capacitor okay yes sir so that is combination okay so that is a combination of the capacitors okay so combination of capacitors okay so that is combination of capacitors ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಪಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೀರೀಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 divided by CS so that is equals to 1 divided by C1 so plus 1 divided by C2 so plus 1 divided by C3 plus so on ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು this is for a series combination it is opposite to the resistance okay so it is opposite to the resistance got it yes sir and the next one ನೋಡಿ so parallel combination okay so parallel combination okay so parallel combination okay so parallel combination ge sir it is a CP so that is equals to C1 and that is plus C2 so plus C3 plus so on and ಈ series combination ಏನು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ sir series combination ಅಲ್ಲಿ charge constant okay so charge constant and potential difference vary ಆಗುತ್ತೆ okay ಈ parallel combination ಅಲ್ಲಿ so Q vary ಆಗುತ್ತೆ and potential difference ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ okay so this is about combination of capacitors ಆಯ್ತು and last topic okay that is the last topic Jayan that is not enough 80% is fine it will help you to boost your ranking okay it will help you to boost your ranking okay right sir could you elaborate on common potential okay so ನೀವು ನೋಡಿ ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರೀಚ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ತರನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ತರ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಯಾವ ತರ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ವೇ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ಆ ಸೇಮ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಮನ್, ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ಹೆನ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ VC ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು Q1 plus Q2 divided by C1 plus C2 ಅಥವಾ C1 V1 divided by C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ಸೈನ್ ಡ್ಯೂಡ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ Wheatstone Bridge. Okay, so last one, that is the Wheatstone Bridge. If I missed any topic, please let me know. Okay, so if I missed any topic, please let me know. So that is the Wheatstone Bridge. Okay, so that is the Wheatstone Bridge. So that is the Wheatstone Bridge. Okay, so that is the Wheatstone Bridge. Okay, so that is the Wheatstone Bridge. Ready na? Yes, ondsati nama benki berigale bandbidli. Last topic of the chapter, that is electrostatic potential and capacitor. Right? Very good, Ashwin. And how about others? Ready? Last topic. ಸೊ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ Wheatstone ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ Wheatstone ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಓಕೆ ರೈಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೂಪರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾವು ಇದು Wheatstone ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ 0. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಎಲ್ಲತ್ತ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು. ಹೈ, ಓಕೆ, yes, so this is terminal 1 and this is the terminal 2, that is the AB. Okay, so ಇವಾಗ ನೋಡಿ, so this C1 and this is the C2 and this is the C3 and this is the C4 and this is the C5. Okay, so ಈ ತರ ಇದೆ. And ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು C5, okay, so charge flowing through C5, okay, so charge flowing through C5 ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ Wheatstone ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? So then it is called balanced Wheatstone bridge. Okay, so WSB ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. Okay, so balanced Wheatstone bridge ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ C5 ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ 0 ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ C5 0 ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಅ Wheatstone balanced bridge, ಓಕೆ, Wheatstone balanced bridge ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so the condition is, okay, so the condition is a simple C1 ratio of upper arms, okay, so C1 C2, so that is equals to C3 divided by C4. ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಈ C5 ಅನ್ನೋದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ C5 ಅನ್ನೋದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರಿಮೂವ್ C5. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಅಪ್ಪರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಅಪ್ಪರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಲೋವರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ Wheatstone balanced bridge ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಸರ್. ಯಾವ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪುನೀತ್? ಯಾವ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಹೇಳಿ? ಎಸ್ ದ Wheatstone bridge ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಇದೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ರೆಡಿನಾ? ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ? ಎಸ್ ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ Wheatstone balanced ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸೀರೀಸ್ 1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ CS1. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ
ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ CS1 ಸೊ 1C1 ಪ್ಲಸ್ 1C2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದನ್ನೇ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ CS1 ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು C1 C2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ C1 ಪ್ಲಸ್ C2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಅಂಡ್ ಇದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಸರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀರೀಸ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ CS2. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ CS2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ C3 C4 ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ C3 ಪ್ಲಸ್ C4 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಗೆಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ C1 C2 ಆಯ್ತು. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು? ಸೊ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದು ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದು ದಿಸ್ ಇಸ್ A ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ B ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ CS1 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ CS2. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 4 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ 2 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಅಗೇನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಗಿ. ಯಾವ ತರ ಸರ್, ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ A ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ B ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ C ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಅಥವಾ C ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, C ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ C ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಓಕೆ, C equivalent. Okay, so what is the combination? Sir, it is a parallel combination. Okay, so how they are connected parallelly. Therefore, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು sir, it is a CS1 so plus a CS2 ಅಂತ. Okay, so finally C equivalent that is equals to C1 C2 so divided by C1 plus C2 so plus C3 C4 so divided by C3 plus C4 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. And finally, instead of doing all these things, okay, ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಸರ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ C1 C2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ C1 ಪ್ಲಸ್ C2 ಪ್ಲಸ್ C3 C4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ C3 ಪ್ಲಸ್ C4 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಸಜೆಷನ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಗಗನ, ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲವೋ, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಬೇಕು? ಅದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ, ನಿನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ಎಸ್, ಸಿಂಪಲ್ 5 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಫ್ ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೆಡಿನಾ? ಸೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ. ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಸರ್. PQ is equals to P divided by Q that is equals to R divided by S. H1 that can be also used, but that is current electricity ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. P divided by Q that is equals to R divided by S ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್, that is for a current electricity. Okay, yes, come on ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಫೈರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಗ 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 ಕಮಾನ್ ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಮಾನ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪುನೀತ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ನೀವು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓನ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ನಮಗೂ ಸಹಿತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲ. ಪದೇ ಪದೇ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? Yes, very good. Now let's move on to the questioning part. Okay, so ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಇದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ತಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. ರೈಟ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಮ್ ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಡಮ್ 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 ಡಮ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಎಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿನಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋ ಬ್ರೇಕ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ, ರೆಡಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪೋಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ಪೋಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಜೋಶಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಫುಲ್ ಜೋಶಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಸರ್. ನೀವು ರೆಡಿನಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಸರ್, ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಕೇಳಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನೇ ಕೇಳೋದಾ? ಓಕೆ, ನಾನೇ ಕೇಳೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಕಮಾನ್. ಎಸ್
ನಮ್ಮ ನಡೆ ರ್ಯಾಂಕಿನ ಕಡೆ. ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ರ್ಯಾಂಕಿನ ಕಡೆ, ನಮ್ಮ ನಡೆ ರ್ಯಾಂಕಿನ ಕಡೆ. ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ, ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಯಾವಾಗ? ಸೊ ನವೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಶ್ವಿನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್ ನಿವಾತ್, ನೋ 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 ನೋಡಿ, ಇದು ಲಾಂಗ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ನಾನ್ ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಎಸ್, ಅಲೈನ್ ಆಲ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ. Okay, so let's move on to the questioning part. Okay, the very first question, I do not use a poll today. Okay, so ಎಷ್ಟು ಚಂದ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡೋ ಆಸೆ ಇದೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ. ಎಸ್, ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ಅಂಡರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ? ಏನ್ ಕೇಳಿರೋದು? ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೇಳಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇರಲ್ವಾ, ರಜೆ ಅಲ್ವಾ, ದೀಪಾವಳಿ. ಓಕೆನಾ? ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಸರಾ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ. ಓಕೆ, ಸೊ 4 days ಮಜಾ ಉಡಾಯಿಸ್ಬಿಡದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ವೇರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಸರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸರ್? So this is for a non-conducting. Okay, so this is for a non-conducting. Okay, so this is for a non-conducting. Okay, so for a conducting ಅಂತಂದ್ರೆ, so for a conductor ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ sir? For a conductor, that is sigma divided by epsilon naught. Okay, so that is a sigma divided by epsilon naught. Done? Yes sir. So therefore it is a wrong statement. Okay sir. Next, electric potential inside a charge conductor is always 0. No sir, it is a constant. Okay, so it is a constant. Okay, so it is constant, it is equivalent to the surface. The potential at the surface ಆಗಿರುತ್ತೆ. Therefore, it is also wrong statement. Any excess charge resides on the surface of the charge conductor. ಅಥವಾ all the charges accumulate on the surface of a conductor. So therefore, this is correct answer. And the next one, the net electric field is a tangential to the surface of the conductor. No. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ sir? It is a 90 degree ಇರುತ್ತೆ. That is a perpendicular. Therefore, right answer, so that is option C. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾ? ನೋ ಪ್ರದೀಪ್, ಇದು ನಿಮಗೆ PDF ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 90% ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, 90% ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು 10% ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎಸ್, ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಅ ಸೈಡ್ 1 centimeter contains 100 molecules each having an induced dipole moment of 0.2 into 10 power minus 5 coulomb meter in an external electric field of 4 Newton per coulomb. The electric susceptibility of a material is coulomb square per Newton per meter square ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್? ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು so electric susceptibility into electric field, right? So ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು this one. Okay, yes sir. Substitute the values. N values ಇದೆ sir, it is 100. Yes, and P value is sir, it is 0.2 into 10 power minus 6. ಯಾವ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೇಟಾ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆಯೋದು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ N and this is the side L ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ L ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, A ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ A and the dipole moment, that is the P, and the next one, this is the E. Okay, so ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. Okay, so divided by, so volume ಅಂದ್ರೇನು? side cube ಏನಿದೆ sir? It is 1 into 10 power minus 2, so power 3. Okay, so volume ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, cube. Okay, so side cube ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. And the electric susceptibility and electric field ಎಷ್ಟಿದೆ sir? It is the 4. Okay, 4. Okay, so this is the 4. Okay sir. And ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 20. ಓಕೆ, ಸೊ 20, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 power minus 6.
ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 100 ಇಂಟು 0.2 1010 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 10 ಇಂಟು 2 ಹತ್ತಲೆ 20. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಖೈ ಇ ಇಂಟು 4. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ 10 ಪವರ್ 6 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಖೈ ಇ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಖೈ ಇ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 5. 4 5 20. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 4 5 20. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ DPP ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ಸ್ ಟೀಮಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓ ಯಮ್ಮ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 5. ಸರ್, ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿ, is charged by a battery. So this is the EMF at an instant of a time, the potential difference across the capacitor, so that is the V, so potential difference V, and the time rate of the change of a potential difference across the capacitor is, so this is the dV divided by dt ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 0.6 dV volt per second ಅಂತಂದ್ರೆ that is the dV divided by dt. ಅಂದ್ರೆ so with respect to time the voltage is changing, then the time rate at which ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ CV ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೊ ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಬಂತು, ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ರೈಟ್? So that differentiation it is given by, so du divided by dt. Okay, so that is equals to half as it is. C is also constant. So differentiation of V, that is the 2V into so dV divided by dt. Okay, yes sir. And 2 get cancelled, and du divided by dt. Okay, so du so divided by dt. So that is equals to so C into V into dV divided by dt. Just substitute the values. Okay, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ sir? C value, sir, it is a 5 into 10 power minus 6. Okay, and the C V value is, sir, it is a 4 into so dV divided by dt, that is a 0.6. Okay, so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 4 20 ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ 2 into 6 ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 12. ಸೊ du divided by dt, that is equals to sir 2 into 10 power minus 6. Okay, so that is sorry, so 12. Okay, so 2 ಆರ್ಲೆ 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಥವಾ so 12 microwatt ಅಂತ ಬರಬಹುದು. Okay, so that is a 12 microwatt. So this is a 12 microwatt. Okay, so that is a 12 microwatt. So that is option A. That is the option A. Clear? Yes sir. Okay sir, now fine. Yes sir, thank you Ashwin, thank you, clever spot. Okay, so got it alva? So clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? any question here? ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಈಸ್ -3 ವೋಲ್ಟ್ and that another point B is a 5 volt. What is the work done in carrying a charge of a 5 millicoulomb from B to A? Okay, so from B to A. Okay, so from B to A ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ?
ಸರ್ ಬಿ ಟು ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸೊ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಈ ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು? ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟು ಎ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಇಂದ ಎ ವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯೂ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಟು ಎ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ to initial potential. Okay, so this is B to A and A becomes a final potential and B becomes a initial potential. Done? Yes sir. And work done that is equals to, okay, so what is the charge? So it is a 5 millicoulomb. Okay, so 5 into 10 power minus 3. Okay, and VA. Okay, so potential at A, that is a VA. Yesterday, so it is a minus 3 minus VB, that is a VB. Okay, so this is the VB, that is yesterday, sir, it is a 5. Okay, so next order, so work done that is equals to 5 into 10 power minus 3. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ minus 8. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಎಂಟ್ಲೆ 40. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ minus 40 into 10 power minus 3. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 2 3, that is minus 0.04. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಜೌಲ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಈ ತರನು ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Therefore, minus 0.04 joule. Okay, so that is option D. Clear? Yes, option D, option D, option D. Option C ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿರಾ? ಚೀಸ್ ಬರ್ಗರ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. That is option B. Option D. Okay, so option D. Okay, so that is option D is the right answer. Now let's move on to the next question. Next question ಏನು? Which of the following statement is not a true? Okay, so ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Not a true. Okay, clear? Yes sir. Thank you Bharat. Thank you so much. Yes sir. Yes, thank you so much. It means a lot Bharat. Thank you so much. Question ನೋಡಿ, not true ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವುದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸರಿ ಇದೆ. Equipotential surface for a uniform electric field are parallel and equidistant. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ? So parallel and equidistant from each other. Equipotential surface for a uniform electric field are parallel and equidistant from each other. Yes sir, this is right statement. Correcta? Okay, equipotential surface for a uniform electric field are parallel and equidistant. Yes sir. And second one, electric field is always perpendicular to the equipotential surface. Yes sir, this is also right statement. Yes, this is also right statement. And the next one, work done to move a charge on equipotential surface is not a zero ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ not a zero ಇದಲ್ಲ, so this is wrong statement. Okay, so wrong statement ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is option C. Option C is the wrong statement ಆಗಿದೆ. And the next one, equipotential surfaces are the surfaces where the potential is constant. Yes, that is also true. Okay, so potential is a constant. Okay, so potential is a constant. Yes, not a potential difference. Okay, potential is constant ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so therefore it is also right. And ನಮಗೆ according to not a true statement ಯಾವುದು? So this is the not a true statement. Okay, so that is option C. Super ಕಂಡ್ರ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರ. Wonderful. Now let's move on to the next question. Yes, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, a uniform electric field vector E exists along the horizontal direction. Okay, so ನಿಮಗೆ electric field ಗೊತ್ತಲ್ಲ? So electric field and potential gradient. So dV divided by dr ಅಂತಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? Why this negative sign? Okay, so why this negative sign ಅಂತಂದ್ರೆ along the direction of electric field. Okay, so along the direction ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಈಸ್ ಅ VA. ಎ ಸ್ಮಾಲ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರಬೇಕು. ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ Q is slowly taken from A ಇಂದ B ವರೆಗೆ along the curved path as shown. The potential energy of a charge when it is at a point B ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್? ಓಕೆ, ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ನೇಚರ್? ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ನೇಚರ್. ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಪಾತ್
ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪಾತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ರೈಟಾ? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ PUC ಇಂದ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡೂ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಮೈನಸ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಐ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್? ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಟು ಬಿ ಆಗಿಂದ ಈ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಫ್ ಎಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನಲ್ ಯಾವುದು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಯು ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಯು ಬಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯಾವುದು ಯು ಎ, ರೈಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, we know that sir u is equals to q into v ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, okay, so from here, so please concentrate, f is can be written as qe, correct? And s is written as, that is the displacement x, and cos 0. Okay, so electric field direction ಮತ್ತೆ ಈ path direction same ಇದೆ, parallel to each other ಅಂದ್ರೆ theta is equals to 0, therefore cos 0 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, so theta is equals to 0. electric field direction along x axis, the charged particle is also moving a to b, that is also along the x axis, that is nothing but theta is equals to 0. Okay, yes sir. So therefore it is 1 ಆಗುತ್ತೆ and minus ub and potential energy at, okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ potential at a, so ಏನು ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಬರಿಬಹುದು ಸರ್? UA, that is nothing but q into VA ಅಂತ ಬರೆಯೋದು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ UA ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೇಮ್. ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ QA. ಸೊ ನಾನು ಸೇಮ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತರ್ತೀನಿ, UB, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸರ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? Q ಇಂಟು ಸರ್ ಇ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾ ಸರ್, Q ಇಂಟು ವಿ ಎ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. Q ಇಂಟು ಇ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ Q ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಉಳಿತು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಿ ಎ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇ ಎಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ಅ ಬಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಟ್ ಅ ಬಿ, ದಟ್ ಇಸ್ Q ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ವಿ ಎ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸರ್? Q is equals to, I mean U is equals to Q bracket of VA minus EX ಅಂತ. Okay, so this is the right answer. Okay, this is the right answer. Okay, it is in an electric field. Electric field ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, absence of electric field ಅಂತಂದ್ರೆ this is ಈ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ Q ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ VA minus EX ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ರೈಟ್, ರೈಟಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾ, ಯು ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮಗೆ QVB ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬರೀತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ನೇಚರ್. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನೋಡಿ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಂಟು ಯು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಾಟ್ ಯು ಆಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಒಂದು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೈ ಏಜೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆಂಟ್, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ಎ ಬುಕ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜು
ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಎ ಟು ಬಿ ಗೆ. ಗೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಕ್ಲಿಯರಾ? ರೈಟ್? ಎಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ 5 capacitance each of value 1 microfarad. Okay, so this is 1 microfarad, typo error. Okay, so this is 1 microfarad. Okay, so 1 microfarad are connected as shown in the figure. The equivalent capacitance between A and B. Okay, so proper agi nodi. So this is terminal 1. Okay, so this is terminal 1. Okay, so that is A terminal and this is the B terminal. First check ಮಾಡಿ. Is there 5 capacitors? ನೋಡಿ ಬೇಗ 5 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ 1 2 3 4 5 5 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಅಪ್ಪರ್ ಆರ್ಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಲೋವರ್ ಆರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಅಪ್ಪರ್ ಆರ್ಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಇದೆ ಸರ್. ಕೆಳಗಡೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದು Wheatstone. Okay, so this is Wheatstone balanced bridge. Okay, so this is Wheatstone balanced bridge. Okay, so Wheatstone balanced bridge. Therefore ಇದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ C1 C2 ಸರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ C1 ಪ್ಲಸ್ C2 ಸೊ ಪ್ಲಸ್ C3 C4 ಸರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ C3 ಪ್ಲಸ್ C4. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ C1 C2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ C1 ಪ್ಲಸ್ C2 ಪ್ಲಸ್ C3 C4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ C3 ಪ್ಲಸ್ C3 ಪ್ಲಸ್ C4. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ C1 C2 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ C1 and this is C2 and this is C5 and this is C3 and this is C4. Okay, yes sir. ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 into 1 divided by 1 plus 1. So plus 1 into 1 divided by 1 plus 1. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಸ್ 1 by 2 plus 1 by 2. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್? ಸಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 by 1 ಹಾಫ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 microfarad. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ 1 microfarad. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ 1 microfarad. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರು ಧೂಳು ಎಬ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಎಬ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರನ ಬೂಂದಿ ಮೊಸರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. Are you getting my point? This is the power of understanding the concepts and applying those concepts in solving the numericals. And ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಇರ್ತಾರ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಝೋನ್ ವೇಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಅ KCET ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ವೇರಿ ವಿತ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕೇಸಸ್. ಒಂದು ಸೊ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 2 kp. ಓಕೆ, ಸೊ 2 kp ಸರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಕ್ಯೂಬ್ and this is equatorial, so that is the kp so divided by r cube. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರೋದು. and the next one sir potential due to dipole, so that is given by kp cos theta so divided by r square. Okay, so this is r square. and ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, so ಇಲ್ಲಿ v is inversely proportional to the r square and ಇಲ್ಲಿ so e is ಎರಡು ಸಹಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೋಡಿ, so that is 1 divided by r cube. So this is electric field and this is the potential, electric potential due to dipole. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 1 by r cube and potential that is 1 by r square. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ so that is option C. Okay, so that is option C is the right answer. Okay, so that is option C is the right answer. 1 divided by r cube and 1 divided by r square. Okay na? Yes, very good. Very good. Yes, Rashmi. Yes, that's true, alva.
ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್, clear? So very good, very good. That is option C is the right answer. Okay, so 1 divided by r cube and 1 divided by r square. Okay, now let's move on to the next question. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? 8 drops of mercury of equal radii combine to form a big drop. The capacitance of a bigger drop as compared to the smaller drop. ನೋಡಿ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್, so that is equals to capacitance of a smaller drop, that is n power 1/3. okay, so ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಸರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಸರ್? ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ಓಕೆನಾ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ? is the trick is fine or you want me to solve it? ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಸರ್. ಬಿ ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಣ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದು? ಆರ್ 1 divided by r cube, 1 divided by r cube ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ r cube ಎಲ್ಲಿರೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರೋದು, ಸಿ ಹತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 1 by r cube. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಿರೋದು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 1 divided by r cube. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಿರೋದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 divided by r cube. ಎಲ್ಲಿ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ? 1 divided r cube and 1 divided by r square. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಾ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ವಿ ವಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಡನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ, ನೋಡಿ 8 drops of mercury of equal radii combine to form a big drop ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ so this is one big drop, okay, and this is equals to this. okay, so ಈ ಎರಡು, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಸ್ಮಾಲರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 8 ಸ್ಮಾಲರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 8 ಸ್ಮಾಲರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 8 ಸ್ಮಾಲರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 8 ಸ್ಮಾಲರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, yes sir, of equal radii. okay, so of equal radii. okay, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡಿ? 1 2 3 4 5 6, ಸೊ 7 ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ ರೇಡಿಯೈ. ಸೊ ಇದು 8 ಸೇರಿ 1 ಆಗಿದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ. Okay, so this is small radius and this is also small radius. There are radius. Okay, so radius. Okay, and ಇಲ್ಲಿ number of mercury drops ಎಷ್ಟಿದೆ? So number of mercury drops, that is 8. Okay ನಾ? So 8 drops ಇದೆ. Okay, and ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ. Okay, so of radius. Okay, so of radius r, capital letter R. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಇದೆಲ್ಲ, this one that is equals to this one. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ವಿತ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ವಿತ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆ, ನಾ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡ್ರಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡ್ರಾಪ್, ಸಾರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡ್ರಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ smaller drop. Okay, so volume of a smaller drop. Okay, smaller drop. Okay, so that is equals to volume of a bigger drop. Okay, so volume of a bigger drop. Okay, so that is a bigger drop. Okay, so volume of a bigger drop, right? Okay sir, and ಈ smaller drop ದು ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಶೇರ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ? n2 sir. therefore ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ n ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ n into volume ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 4/3, so pi r cube. ಯಾಕೆ? ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 4/3, ಸೊ ಪೈ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಅಂಡ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, 4/3, ಸೊ ಪೈ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸರ್. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎನ್, ಸೊ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, okay, so r that is equal, so small letter r, n power 1/3. okay, so n power 1/3. and spherical capacitance ga formula ಏನು sir? Spherical capacitance, okay, so capacitance of a spherical capacitor. okay, so that is given by 4 pi, so epsilon naught r ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿ, ನೆನಪಿದ್ದೀರಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? and ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sir, capacitance of a bigger one, so divided by capacitance of smaller one. okay, so capacitance of a smaller one. okay, yes sir.
and 4 pi epsilon naught so divided by r, radius of a bigger, and ಇಲ್ಲಿ so 4 pi epsilon naught a smaller one. Okay, yes sir. and ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು 4 pi epsilon gone, and r value ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ r n power 1 by 3, and ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ r. ಸರ್ ಇದು r value ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿಂದ. Okay, so this small letter r get cancelled. Okay, so small letter r get cancelled. So therefore cb that is equals to cs, so that is n power 1 by 3. So this is what I have given in the beginning only. Okay, ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಸೊ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಎಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್. ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 8, ಸೊ ಪವರ್ 1 by 3. ಅಂಡ್ 8 ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್? ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡ್ರಾಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡ್ರಾಪ್, ದಿಸ್ ನ 2 power 1 by 3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? 2 power 3 ಅಂದ್ರೆ 2 2 4 4 2 8. ಓಕೆ, ಸೊ 2 2 4 4 2 8, ಸೊ 2 power 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ 3 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಸಿ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಸಿ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಸಿ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಸಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ? ಸೊ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಗೆ ಓಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ಗೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಎನ್ ಪವರ್ 1 by 3, ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ಗೆ ಬಿಗ್ಗರ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಎನ್ ಪವರ್ 1 by 3. ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, so potential difference ಗೆ so that is the potential of a bigger drop that is equals to potential of a smaller drop, but ಇಲ್ಲಿ n power 2 by 3 not 1 by 3. okay, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 1 by 3 ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ n power 2 by 3. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್. ಎಸ್, ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಟ್ರಿಕ್. Clear? Yes, sir. Let's move on to the next question. Yes, if the slab of insulating material conceptually, okay, so conceptually the slab of insulating material thick, okay, so this is the T value, okay, 4 into 10 power minus 3 meter thick is introduced between the plates of a parallel plate capacitor. The separation between the plates has to be increased by 3.5 into 10 power minus 3 meter to restore the capacity to original value. ದ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? 2 ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಏನು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇನ್ ಏರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ನಾಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಡನ್. ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಲಾಬ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಎಂ. ಯಾವಾಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, and this is given by a epsilon naught, so d minus t, so plus t divided by k. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿ ನಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಎಂ ಸೇಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್? ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? ಹೇಳಿ ನೋಡ. ಸಿ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಂ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ. ಸೇಮ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್? ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ. ಸೇಮ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್? ಸೇಮ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್? ಪಟ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಳಿ ಪಟ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೇಮ್ ಆ ಡಿಫರೆಂಟಾ? 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹೇಳಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ದ ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಡಿಷನ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಟು ದ ರೀಸ್ಟೋರ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರದು. ಅಂದ್ರೆ so they are talking we have to make it as a c is equals to c naught cm. So but what condition? We have to increase the d. Okay, so we have to increase the d. Okay,
ಸೊ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿ, ಸಿ ನಾಟ್ ಸಿ ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ತರ? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಸರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ, ರೈಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸರ್ ಡಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಡಿ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3.5 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 3 ಇಂಟು ಸರ್ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಸ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಬೇಗ, ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರ್? ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಎ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ 3 ಇಂಟು ಸೊ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಸೊ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಈ ಕಡೆ ತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ತಂದ್ರೆ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ 3 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಸೊ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಕಡೆ ತಂದ್ಕೋತೀನಿ ಸರ್. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಸೊ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಆಚೆ ತಗೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಆಚೆ ತಗೊಂಡು ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲ ನಾ ಈ ಕಡೆ ತಗೋತೀನಿ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಇಂಟು ಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ 3. ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದು ಈ ಕಡೆ ತಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ. ಸೊ 1 ಬೈ ಕೆ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಾರಿ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 4 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ 3 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? 3.5. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 3.5 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಅದೇ ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 10 ಪವರ್ 3 ಮೈನಸ್ 3 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಸಿಎಂ ತಗೋಣ. ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಸೊ ಬೈ ಕೆ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ 3.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಓಕೆ, ಸೊ 3.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? 7 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ. ಓಕೆ, ಸೊ 7 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ ಸರ್, 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 1. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೆಯೋದು? 3.5 ನ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 7 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಇಂಟು 4 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ 7 ಅಷ್ಟು 3.5 ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 7 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8, ರೈಟ್ ಸರ್? ಸೊ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಸೊ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 7 8 ಮೈನಸ್ 1 ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ 8 ಆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 8 ಸೊ 1 ಬೈ 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವೈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 8. ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಾಡಿ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ 7 ಬೈ 8. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್? ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು. and this is minus and this is also minus and this is minus get cancel ಆಗಿ. ಓಕೆ, minus get cancel ಆಗಿ k is equals to 8 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹಾ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಹಾ, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾ ಸರ್ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರದಲ್ವಾ? ಸೊ ಟ್ರಿಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿದು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿ ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು
ಸೊ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಟ್ರಿಕ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಓಕೆ. ಇಷ್ಟು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3.5 ಇನ್ 3.5 ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 3.5 ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸೇಮ್ 8 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಪೋಲಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, center of positive and negative charges are separated the absence of electric field. Yes, this is true. So even before electric field applied, already ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಫಾಲ್ಸ್. And the next one, the center of a positive and negative charges are separated the presence of external field. Yes, this is also right statement. Do not possess a permanent dipole ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಸೊ do not possess a dipole moment ಅನ್ನೋದು it is a wrong statement. Okay, so this is the false statement. And the next one, ionic molecule HCl is the example for a polar molecule. Yes, this is H positive and Cl negative. So positive negative bantu. Clear? And the next one nodre, so right false answer, that is option C. Okay, so that is option C is the right answer. Clear? Yes. Right? Clear? Mado parallax mado. Right, so let's move on to the next question. Okay, so next question ನೋಡಿ. In the figure, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. In a figure, charge on a capacitor is plotted against a potential difference across the capacitor. The capacitance and energy stored in the capacitor are respectively ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ this is the graph. So let me consider ಇಲ್ಲಿ OAB ಅಂತ ಬರ್ಕೋದು. this is OAB. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? that is Q divided by V, right? So Q is equals, okay, so Q is equals to CV and V ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವುದು? ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. so that is the Q divided by V. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ Q divided by V, that is the y axis divided by x axis. okay, ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್. okay, so for you know slope of, okay, so slope of QV, okay, so slope of QV graph, okay, so gives you capacitance. okay, so capacitance ಕೊಡುತ್ತೆ. okay, so capacitance that is equals to, okay, capacitance that is equals to slope that is equals to delta y divided by delta x. okay, so delta y divided by delta x. okay, so delta y ಎಷ್ಟಿದೆ sir? it is a 120, so minus 0. delta x that is a 10 minus 0. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? it is a 12, 120 divided by 10. 10 it cancel. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್? C is equals to 12 microfarad ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, and the next one ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ QV graph. okay, so AB QV graph, so that will give you, okay, so that will give you ಏನು ಕೇಳಿರೋದು? ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ Q is equals to CV ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? ಎನರ್ಜಿನ ಇರಲಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್. ಸೊ ಬೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 10, ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 120. ಓಕೆ, ಸೊ 120 ಇದೆ. ಮೈಕ್ರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, 2 1 2 2 5 10 12 5 60. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 600 ಮೈಕ್ರೋ ಜೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 600 ಮೈಕ್ರೋ ಜೂಲ್. ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 600 ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಜೂಲ್. ಓಕೆ, 600 ಮೈಕ್ರೋ ಜೂಲ್. ರೈಟ್. QV
ಕಿವಿ ರೈಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 12 and 600 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ B. Okay, so option B is the right answer. Okay, so option B is the right answer. Got it? Now let's move on to the next question. So next question ನೋಡಿ. Two different, okay, the difference between equivalent capacitance. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಾ? You want to increase the some speed? ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ increase ಮಾಡ್ತೀನಿ. The difference between equivalent capacitance. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು? Equivalent capacitance. Okay, so equivalent capacitance. Okay, equivalent capacitance of two identical capacitors connected in a parallel to that in a series is 6 microfarad. The value of capacitance of each capacitor ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವನು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್? ಸರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಸೀರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಸೀರೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 6 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ C1 plus C2 ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರಿಂದ C plus C ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 2C. ಅಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ C1 C2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ C1 plus C2 and C into C, so divided by C plus C, so that is equals to C into C divided by 2C. C get cancelled, that is C divided by 2, right? So illi substitute ಮಾಡಿ. Okay, so illi substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? CP that is a 2C and this is C by 2, so that is equals to 6. So cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 4C minus C, so divided by 2 into 6. Cross multiply, so 4C minus C that is equals to 12 and 3C that is equals to 12 and C is equals to so 4 microfarad. Okay, so 4 microfarad. Okay, so therefore C1 that is equals to C2 that is equals to 4 microfarad. ಎರಡು equal ಆಗಿರಿಂದ so 4 microfarad, 4 microfarad. Okay, so that is option C. Okay, so that is option C. Clear ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Come on. Right? Right. So let's move on to the next question. Next question ನೋಡಿ. Figure shows the 3 points A, B and C in the region of uniform electric field. The line AB is the perpendicular to BC. Okay, perpendicular, and BC is the parallel to the field lines. Then which of the following holds good? VA, VB and VC represents electric potential at a points A, B and C respectively. So like ಕೆಲವು options ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And this question, okay, so this question, Ashwin, please concentrate here. Parallel Xerox. Okay, parallel Xerox. I'll do it. Okay, so I'll do it. ಇನ್ನೊಂದು 2 days ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ weightage ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so this concept is based on, okay, so that is some minus dV divided by dr. Okay, so this is based on this. Okay, and along the direction of electric field the potential will be decreasing. Okay, along the direction of electric field the potential will be decreasing. ನೋಡಿ, along the direction ಅಂದ್ರೆ so this is potential at a point B and this is potential at a point A and this is potential at a C. It is moving along the direction of electric field ಅಂದ್ರೆ so ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಇದೆರಡು A, V and VB ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ so ನಮಗೆ so potential at A and potential at B both are same and comparatively C ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ that is greater than VC. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ VA that is equals to VB is greater than VC ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. So that is option so B. Okay, so that is option B is the right answer. Got it? Yes sir. And let's move on to the next question. Okay, a hot filament liberates an electron. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ? So electron with zero initial velocity. The anode potential that is a 1200 volt. The speed of the electron when it strikes the anode ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ what is the speed of electron ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, kinetic energy. Okay, so kinetic energy ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Okay, so kinetic energy so it is half mv square, right? Yes sir, half mv square. And whatever this kinetic energy in terms of electron volt ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, electron volt. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ k ಅನ್ನೋದೇನು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾಕೆ we know that kinetic energy nothing but work done. So therefore work done that is equals to half mv square, right? Yes sir, work done is nothing but you can write it as W is equals to Q into V. Okay, so that is a Q into V. So that is half mv square. Okay,
ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ್ದಿರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ E into V, so that is equals to half the mass of the electron and this is the speed. Okay, and substituting the values, so this is 1.6 into 10 power minus 19. Okay, so into, so voltage is the 1200, so that is equals to 1 by 2. So mass of the electron 9.1 into 10 power minus 31 into V square. Okay, yes sir. And the next, so 1.6 ಇಲ್ಲಿ ಪಟ 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 ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ರೈಟ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1.6 into 1200 ಎಷ್ಟಾಯ್ತದು ಸರ್ V square that is equals, okay, so rearrange ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ into 2, okay, so into 2, so that is 3840, so all divided by, okay, so all divided by into, so 10 power minus 19. okay, ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 9.1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 9.1, okay, so into 10 power minus 31. So V square that is equals to, okay, so V square that is equals to divided by, so 9.1 under square root, okay, so under square root 20, okay, so that is under square root ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ, so V is equals to, so 20.5, so 4 ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, so 10 power 31, okay, 31 minus 19, so half of this that is the 6, okay, yes sir. And ಇದನ್ನ further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ 2.05 into 10 power 7, so meter per second ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so that is the 10 power meter per second ಆಗುತ್ತೆ. Yes, clear ಆ? ಹಾ, yes, please respond ಇಲ್ಲಿ. ಹಾ, very good. ಬೇಗ yes, clear ಎಲ್ಲರಿಗೂ? okay, so now let's move on to the next question. okay, so next question ಹೋಗೋಣ. so that is the 2.05 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 10 power 7 ಇರೋದು, that is option C ಗೆ ಮಾತ್ರ. okay, so that is option C ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. now let's move on to the, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ. yes sir, two metal plates are separated by 2 centimeter. the potentials of plates are minus 10 volt and plus 30 volt. the electric field between the two plates is, okay, so electric field ಅಂದ್ರೆ just ನೋಡಿ, so electric field that is equals to minus, so dV divided by dr. okay, yes sir. so E is equals to electric field between the parallel plate capacitor ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನದು, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್, okay, so high potential is the initial and low potential is the final. okay, so low potential is the final, right? so idra prakara bardre, the minus, so that is, so low potential minus high potential, so divided by dr ಎಷ್ಟಿದೆ, so dr ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. so ಇವಾಗ values ನ substitute ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, E is equals to minus, so low potential ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್, it is a minus 10, high potential ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್, it is a plus 30, plus into minus ಆಗುತ್ತೆ 30, so all divided by 2 centimeter. okay, so next one ನೋಡಿ, so E is equals to minus of minus, that is 40 minus plus ಆಗುತ್ತೆ. okay, so 40 divided by 2 into 10 power, so 2 ಆಗುತ್ತೆ. so that is a 2000, so volt per meter. okay, so that is 2000 volt per meter. get a point? 2000 volt per meter. done. so that is option C. option C is the right answer. got it? now let's move on to the next question. yes, equivalent capacitance between A and B. equivalent capacitance between A and B. okay, so ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ open the circuit ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, so open the circuit, okay, so open the circuit, okay, so ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರೀತೀನಿ. so what is the point sir, it is a, so B point and ಇದು sir it is a A point. ನೋಡಿ, A point ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು, okay, so ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು 50 micro picofarad, okay, so 50 picofarad, ಕೆಳಗಡೆ, so this is 100 picofarad, okay, so and this one is 100 picofarad, okay, so 100 picofarad.
And ಇಲ್ಲಿ B ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 50 picofarad. Okay, so 50 picofarad. Okay. And what is the combination of this? Sir, what is the combination? That is the series combination. Okay. So series combination ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್? series combination ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ CS. ಓಕೆ, ಸೊ CS ಅಂದ್ರೆ ಸೊ series combination that is equals to, that is the same ಆಗಿರೋದು C divided by 2. So that is 100 divided by 2. Okay, so 100 divided by 2. So becomes 50. Okay, so 50 picofarad. Okay, so 50 picofarad. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇವಾಗ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 50 picofarad. And this one is also 50 picofarad. And this one is also 50 picofarad. Okay, so this is also 50 picofarad. And this one is the A. And what is the combination of these two? So it is the parallel combination. Parallel combination ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So again ಇದನ್ನ reduce ಮಾಡಿದ್ರೆ, okay, so again ಇದನ್ನ reduce ಮಾಡಿದ್ರೆ, okay, so again if I reduce this, sir, it is the B. Okay, so this is B and this is the A. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 50 picofarad ಇದೆ. Okay, so this is 50 picofarad. And ಇಲ್ಲಿ parallel ಆಗಿಂದ sir, it is a 100 picofarad. Okay, so this is 100 picofarad. Right, so ಇಲ್ಲಿ series combination ಇದೆ. Therefore C equivalent ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? C1 C2 divided by C1 plus C2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 50 into 100 ಸೊ divided by 150 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 150 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 1010 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 5 1 5 5 3 15. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸೊ 100 divided by 3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 100 divided by 3. So right answer for this question 100 by 3, that is picofarad. Option B is the right answer. Okay, so option B is the right answer. All the very best, Sahana. All the very best. Now let's move on to the next question. Yes, sir. In the figure gives the electric potential V as the function of a distance through 4 regions X axis. Which of the following is true for a magnitude of electric field E in these reasons ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ರೀಸನ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ರೀಸನ್ಸ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ and this is second one and this is third one and the last one this one. Okay, so 4 reasons ಇದೆ. and ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಿವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ವಿ ಇದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಮೈನಸ್ ಡಿವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಸ್ಲೋಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇ ಎ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಇ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಲೋಪ್. and EC, okay, so EC na ನೋಡಿ there is no slope, that is also 0. so therefore ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯೋದೇನಂದ್ರೆ so EA that is equals to EC. ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, your it is the right answer. okay, so EA is equals to EC. ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, EA is equals to EC. EA is equals to EC, that is option B. okay, so option B is the right answer direct ಆಗಿ. okay, clear? now let's move on to the next question. if the two systems, okay, if a system of 2 charges separated by a certain distance apart stores electrical potential energy. okay, if the distance between them is increased, the potential energy of the system ಏನಾಗುತ್ತೆ? here they have not mentioned whether like charges or unlike charges ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದೇನು 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ Q1 Q2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೇ ಬಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ if distance is increased potential is also increase ಆಗುತ್ತೆ. okay, so it is based on parallel xerox ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? ಸ್ಲೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್
ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು, ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 - 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 - 0, ಬಟ್ ವೈ ಏನಾಗ್ತದೆ 2 - 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ 0. ಸೊ 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 0. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 - 4 ಆಗುತ್ತೆ 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 4 - 2 2 ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ದಟ್ ಇಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ರೇಷಿಯೋನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದನ್ನ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ರಕಾರ? ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯೂ ವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ವಿಚ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತದೆ, ಸಾರಿ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಹಾ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 4 ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ 4 ಮೈಕ್ರೋಫಾರಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ತರ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬಿ ನ ಆಚೆ ತೆಗಿಬಹುದಲ್ಲ, ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ತೋರಿಸೋದು, ಇದು ಕ್ಲಾತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಲಾತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಮಡಚಿ, ಓಕೆ ಯಾವ ತರ, ಈ ತರ ಮಡಚಿ ಈ ತರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅರೆ ಇದು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾ, ಈ ತರ ಮಡಚಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ 4/4 1 4/4 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ C1 C2 and this is C3 and C4. Okay, so C1 C2 C3 C4 ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. C equivalent. Okay, C equivalent C1 C2 so divided by C1 plus C2 so plus C3 C4 so divided by C3 plus C4. Okay, and C equivalent so that is equals to so 4 into 4 so divided by 4 plus 4. And ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸೊ 4 into 4 so divided by 4 plus 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? C equivalent that is equals to so 4 into 4 divided by 8 so plus 4 into 4 divided by 8. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4 1 4 4 2 8 ಸೊ 2 1 2 2 2 4 4 1 4 4 2 8 2 1 2 2 4 ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2 plus 2. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ C equivalent ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 4 ಮೈಕ್ರೋಫಾರಡ್. ಓಕೆ, so 4 microfarad. Okay, so 4 microfarad ಆಗುತ್ತೆ. That is option A. Option A is the right answer. Okay, so that is option A is the right answer. Clear ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, clear ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So that is 4 microfarad. Now let's move on to the next question. Okay, the work done to move a charge on an equipotential surface. Okay, equipotential surface ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is the work done? Sir, work done ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 ಅಂತ ಆಗ್ಬಹುದು. But how? Sir, work done that is equals to Q into delta V. And ಇದು equipotential surface ಆಗಿಂದ so potential is a constant. Okay, so potential is constant, but the potential difference ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, so potential difference is 0. So potential difference is 0 ಆದ್ಮೇಲೆ so work done ಸಹಿತ 0 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so that is option D is the right answer. Done? Yes sir. And the next one ನೋಡಿ, the minimum value of effective capacitance that can be obtained by combining 3 capacitors of capacitances 1 picofarad 2 picofarad and 4 picofarad. ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅದೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಪಡ್ಕೋತೀರಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರಿಂದ you have to consider a series combination. Okay, so you have to consider a series combination. So for a series combination, we know that, so 1 divided by CS, so 1 divided by C1, so 1 divided by C2, so 1 divided by C3. Okay, and further 1, so 1 by 1, so 1 by 2, so 1 by 4. So that is equals to 1, so plus 1 by, okay, so LCM ತಗೊಂಡು, okay na, so LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ that is a 4. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 4 plus 2 plus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್? 7. ಓಕೆ, ಸೊ 7 by 4 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, 7 by 4 ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. CS that is equals to 4 divided by 7. Okay, so this is, so picofarad. Okay, so that is a picofarad. Okay, so 4 by 7. Right. Okay, Suresh, Martin. Okay, so that is option A is the right answer. Okay, so that is option A is the right answer. Clear? Done? Yes. Now let's move on to the next question. A system of two charges of a capacitance 2 microfarad and 4 microfarad is connected in a series. Okay. Across the potential difference 6 volt. The electric charge and energy stored in a system. Okay, electric charge and energy stored. So electric charge andre ಏನು ಬರೀತೀರಾ? Sir, electric charge, that is Q is equals to C into V. And energy andre, sir, U is equals to half CV square. Okay, so half CV square. V value ಏನ ಇದೆ? Okay, so that is the 6. Okay, but what about the C value? That is effective capacitance. Okay, effective capacitance. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ, okay, so effective capacitance ಪ್ರಕಾರ, so effective capacitance that is equals to, okay, series combination ಇದೆ. So therefore, the effective capacitance that is the C1 C2 so divided by C1 plus C2, and C is equals to, so 2 into 4, so divided by 2 plus 4. C is equals to 2 into 4, so divided by 6. 2 6. So capacitance that is equals to 4 by 3, so microfarad. Okay, sir. And charge ಬಗ್ಗೆ calculate ಮಾಡೋಣ. Charge that is equals to C value, that is a 4 by 3, so micro ಅಂದ್ರೆ 10 power minus 6, and C value that is a 6. Okay, 3 3 3 6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ 8 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ 8 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಮ್. ಎಲ್ಲಿದೆ 8 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಮ್? ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್, ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕೆ ಯೂನು ಸಹಿತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 4 by 3, ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಮ್, ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಟು, and V square that is a 6 whole square. Okay, so 6 whole square. Okay, so U is equals to 2 so that is a 2 by 3 into 10 power minus 6 into R le 36. Okay, so 3 3 3 6 12 24. Okay, so U is equals to 24, so microjoule agutte. Okay, so this is 24 microjoule. Option B is the right answer. Okay, so option B is the right answer. Now let's move on to the next question. Nature of equipotential surface for a point charge. Okay, so point charge ke barte irodu. We know that it is a spherical. Okay, so we know that it is a spherical. So idara prakara helidre, ellipse no, sphere with a charge at the center yes, sphere with a charge on the surface no, plane with a charge surface no. So right answer illi yavdu barutte? So that is option B barutte. Okay, so that is option B barutte. Right? Right. So next one, that is a capacitor of 8 farad is connected as shown in the figure. Charge on a plates of a capacitor is ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಫುಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? So once the charge is completely charged, okay, so once capacitor, okay, so once capacitor, okay, so capacitor, okay, so capacitor, so blocks the current, okay, so blocks the current, okay, so blocks the current once it fully charged. Okay, so fully charged, once it is a fully charged. Okay, yes sir. So therefore current through capacitor that is equals to 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? current will be flowing from
ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್? ವಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 5 and R ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 4 plus 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 5 divided by 5 that is equals to 1. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ 1 ಆಂಪಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕೇಸ್. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 1 ohm ರೆಜಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 1 ohm ರೆಜಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಇಂಟು ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಇಂಟು ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ 1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ 1 ohm ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಸರ್? 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಇಂಟು 1. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಓಕೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 5 ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿರೋದು 1 ohm ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 4 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅಕ್ರಾಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 4 ವೋಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಇಂಟು ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ವಿ ಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 8. ವಿ ಸಿ ಎಷ್ಟು 4. 8 4 32. ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 32 ಕೂಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 32 ಕೂಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಕ್ಲಿಯರಾ sir? Can you complete full 12th syllabus before KCET 2026? Yes, definitely. Clear? Right. So let's move on to the next question. A parallel plate capacitor is charged and then isolated. The effect of increasing the plate separation on a charge, the potential and capacitance respectively. Okay, separation on a plate separation on a charge, potential and capacitance respectively. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಆದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ಸರ್? ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇ ಇಂಟು ಡಿ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಇಫ್ ಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಡನ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. And the next one capacitance. Okay, so capacitance that is equals to A epsilon naught divided by D. And if D increases, capacitance decreases. Okay, ಇದೆ ತಾನೆ? ಇದರ ಪ್ರಕಾರ effect of the increasing the plate separation, that is first constant, then next increases, next decreases. So therefore option C. Option C is the right answer. Clear? ಇದ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಪರೇಟ್ ತೆಗೆದಾಗ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೋದು? ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಇಂಟು ಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ with respect to separation. Okay, that is with respect to separation. So ಇಲ್ಲಿ directly proportional. D increase ಆದ್ರೆ V ಸಹಿತ increase ಆಗುತ್ತೆ. Okay, and this is parallel plate capacitor formula. D ಗೆ okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ separation ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದ ಮೇಲೆ okay, separation increasing separation ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರೋದು. So that is related to D. Okay, so separated separation to separation D ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Q ಅಂತೂ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ವಿ ಅಂತೂ ಡಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಸಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ವೇರಿಂಗ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ಸಹಿತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 9 cm ಫ್ರಮ್ ಅ 3 nanocoulomb? ಓಕೆ, 3 nanocoulomb. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿಲಿ
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್, ರೈಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 10⁹. ಎಲ್ಲಿ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಲು ಖರೋಳಿ ಸ ಇದು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲೋ, ಇದು KCET-ಗೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ ಅಶ್ವಿನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 × 10⁻⁹. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 9 cm. ಓಕೆ, ಸೊ 9 cm 10⁻². ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ 9 and this 9 get cancel. ಇದು ಪವರ್ 9 ಮೈನಸ್ ಪವರ್ 9 get cancel. ಅಂಡ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ 3 ಇದು ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10⁻² ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 300. ಓಕೆ, ಸೊ 300 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 300 ವೋಲ್ಟ್. ಡನ್. Okay, so now let's move on to the next. So that is option B, option C. Clear? Yes. Next question, Ona. Next question. The voltmeter. Okay, so the voltmeter reads 4 volt when connected to a parallel plate capacitor with the air as a dielectric. When dielectric slab is introduced between the plates for the same configuration, voltmeter reads 2 volt. What is the dielectric constant for the material? ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ರೀಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ರೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ. ವೆನ್ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ರೀಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮಾ ಸರ್? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ C0 V0 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಸಿ ಅಂಡ್ ಇದು ವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. and C0 V0, so that is equals to dielectric constant ಇರೋದ್ರಿಂದ KC0 ಆಗುತ್ತೆ and V. Okay, yes sir. and ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ is connected ಆದ್ಮೇಲೆ so this is also V0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and ಇವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು V0 ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಏನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು? ಸೊ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ C0 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. V0 ಎಷ್ಟಿದೆ? So when not connected, sir, it is a 4 and K. And what about V? So when it is connected 2 volt. Okay, so 2 volt connect ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So therefore K is equals to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ sir? It is a 2. Clear? Right? So that is a 2. That is option 2. Okay, that is option B. Very good, very good. Now let's move on to the next question. Next question ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? Two capacitors of 10 picofarad, 20 picofarad connected to 20 volt and 100 volt sources respectively. If they are connected by the wire, that is the common potential of the capacitors S2. Common potential. Okay, so common potential formula ಏನು? Sir, common potential that is the VC. C1 V1 so plus C2 V2 so all divided by C1 plus C2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, and VC that is equals to C1 value ಎಷ್ಟಿದೆ? Sir, it is a 10. So plus okay, so into so V1 ಎಷ್ಟಿದೆ? Sir, it is a 200. Okay, so plus C2 ಎಷ್ಟಿದೆ? Sir, it is a 20 into sir, it is a 100. So all divided by sir, it is a 10 plus 20. So VC that is equals to so 2000 so plus 2000. Okay, so 2000 plus 2000 divided by 30. Okay, so 30 ಆಗುತ್ತೆ and this becomes a 4000. Right, a 4000 divided by 30. 1010 it cancel and ಇಲ್ಲಿ 133.3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so this is common potential. Okay, the common potential that is equals to 113.34 volt. So this is the common potential. Okay, so that is 133.3 volt. That is option A. Done? Yes sir. And let's move on to the next question. Okay, so next question solve ಮಾಡಕ್ಕೆ try ಮಾಡಿ. Okay, so that is a small drop, oil drop. Okay, so small oil drop. Charge on the plates ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, charge on the plates. 10 power minus 6 kg is hanging in a rest between two plates separated by 1 millimeter having a potential difference of 500 volt. The charge on the drop. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ small drop is hanging. Hanging ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ just hang ಆಗ್ತದೆ. There must be two forces. Okay, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ FE ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ FG ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ Q ಇಂಟು E ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? M ಇಂಟು G ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ.
ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಂ ಇಂಟು ಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಂ ಇಂಟು ಜಿ ಇಂಟು ಎಲ್ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 6 ಓಕೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 10 ಓಕೆ and the next L ಎಷ್ಟಿದೆ L so that is 1 millimeter okay so 10 power minus 3 so all divided by V ಎಷ್ಟಿದೆ that is a 500 okay so that is a 500 so Q is equals to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ sir 10 power minus 10 power 8 ಆಗುತ್ತೆ okay so this is a 10 power 8 and this is 5 into 10 power 2 and ಇದು 0.5 ಆಗುತ್ತೆ okay so 0.2 okay so this is 0.2 ಆಗುತ್ತೆ so 0.2 into 10 power minus 10 okay yes sir and further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ so 2 into 10 power minus 11 coulomb ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ okay so this is 2 into 10 power minus 11 coulomb ಆಗುತ್ತೆ okay so this is right answer option B okay so that is option B is the right answer now let's move on to the next question okay and ಇದನ್ನ homework ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ okay so because based on this I have solved one question okay now let's move on to the next question okay a capacitor of a capacitance 10 microfarad okay so this is 10 microfarad okay so this is 10 so microfarad is the charge to so 10 volt okay so this is 10 volt the energy stored in it ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ energy stored in it so U is equals to half CV square so U is equals to half so C ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ sir it is a 10 microfarad into so this is 10 square ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ sir it is a 5 into 10 power minus 6 and this is a 100 so that is equals to 500 some microjoule okay so this is microjoule okay so this is 10 power 500 microjoule agata clear so that is a 500 microjoule that is option B sorry option C is the right answer okay now let's move on to the next question ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸೀರೀಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ and we'll get the answer okay now let's move on to the next question ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ all capacitors used in a diagram are identical and each is of a capacitance C then effective capacitance between the points E and B ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಎ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಏನೇ and ಇದು ಸಹಿತ ಏನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಓಕೆ ಸರ್ and ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿ and ಈ ತರ ಬಂದು ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ and ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸಿ and ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ and ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ okay so 3 terminals okay so let's say this is A okay so and let's say this is C and let's say this is the B okay so this is the B okay so this is the B right so this is A point okay sir now first one between A and C one capacitor okay so between A and C one capacitor okay sir so one capacitor C and the next one C and A one more capacitor okay so C ಮತ್ತೆ A ಮೇಲೆ one more capacitor okay so one more capacitor okay so one more capacitor C and the next A ಮತ್ತೆ C ಮಧ್ಯನೂ ಸಹಿತ one more capacitor okay so let's say this is also one more capacitor done and the next B ಮತ್ತೆ C ಮಧ್ಯೆ one capacitor okay so B ಮತ್ತೆ C ಮಧ್ಯೆ one capacitor okay so B ಮತ್ತೆ C ಮಧ್ಯೆ one capacitor and B ಮತ್ತೆ C ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು capacitor ಇದೆ okay so B ಮತ್ತೆ C ಮಧ್ಯೆ one more capacitor okay so one more capacitor okay so this is C okay and ಇನ್ನೊಂದು C and B ಮಧ್ಯೆ one more capacitor okay so this is one more capacitor okay and ಇಲ್ಲಿ what is the combination sir series sorry parallel okay so parallel combination ಇದೆ okay so parallel combination ಇದೆ okay so this is A point and this is a B point and this is the C point ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಮೂರು parallel combination ಆಗಿದ್ದ so this becomes 3C yes sir and ಇದು ಸಹ ನಮಗೆ 3C ಆಗುತ್ತೆ now what is the combination sir it is a series combination therefore capacitance across A and B so that is equals to so 3C into 3C okay so 3C into 3C divided by 6C ಆಗುತ್ತೆ so 1C get cancelled 3 1 3 3 2 6 so that is capacitance across AB
So that is equals to 1.5 C. Okay, so this is 1.5 C ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡನ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 1.5 C is the right answer. ಓಕೆ, ಸೊ 1.5 is the right answer. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆನ್ 4 ಮೈಕ್ರೋಫಾರಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನು 4 ಮೈಕ್ರೋ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು Q1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಇದು Q2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ Q1 ಪ್ಲಸ್ Q2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ Q ಇಂಟು C ಇಂಟು B ಬರಬೇಕು. ಸೊ V ಅಂತೂ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ 12. ವಾಟ್ ಅವರ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್? ಸರ್ ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 6 ಮೈಕ್ರೋಫಾರಡ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಂದ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ 6 ಮೈಕ್ರೋಫಾರಡ್ ಅಂಡ್ ಇದು 6 ಮೈಕ್ರೋಫಾರಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪಾತ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪಾತ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? C ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6 ಇಂಟು 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಪ್ಲಸ್ 6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 6 ಇಂಟು 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಪ್ಲಸ್ 6 ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ 12. 6 6 12, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ 3 ಮೈಕ್ರೋಫಾರಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 3 ಮೈಕ್ರೋಫಾರಡ್. ಗೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 6 ಇಂಟು 6 ಅಂಡ್ 12, 2 2 2 6 6 6 12, 2 ಉಳಿತು, 6 3 2 3 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ Q is equals to 3 microfarad. ಓಕೆ, into, okay, so 3 microfarad into, so 3 microfarad, ಅರೆ, so 3 microfarad into V ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 12. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ 36. ಓಕೆ, 12 3 36, ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ 36 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಮ್. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಥ್ರೂ 4 ಕೂಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ರೂ ಅಕ್ರಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಕ್ರಾಸ್ 4 ಮೈಕ್ರೋಫಾರಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಅದನ್ನ ತಾನೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 4 ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್? ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ Q1, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ Q1 ಪ್ಲಸ್ Q2. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾರಿ, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲ, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ C1, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ C1 ಪ್ಲಸ್ C2 and into total charge. Okay, so into total charge. Okay, and what is the capacitance one? Okay, so capacitance one, sir, it is the 4, so divided by, so 4 plus 2, so into 36. Okay, further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ, so 4 plus 6 into 36 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6 6 6 36, 4 24, so 14, so 24 microcoulomb. Okay, so 24 microcoulomb. So 24 microcoulomb, that is option C. Okay, so option C is the right answer. 24 microcoulomb ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so 24 microcoulomb. Done? Yes sir. And next, electric potential at any point XYZ in a meters is given by XYZ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Okay, so XYZ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, okay, so ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸರ್? V ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್. And we know that electric field na keltiradu. Okay, so electric field na keltiradu, electric field that is equals to minus, so dv divided by dx. So idana prakara madidre estagutte sir? 2 6x agutte. Okay, so differentiation of a 3x square estagutte? 3 into 2, that is 6x. And at, so x is equals to ಎಷ್ಟು value ಇದೆ sir? It is a 2. Okay, so x is equals to 2, so therefore E is equals to minus 6 into 2. Okay, so E is equals to, so minus 12, so volt per meter. Okay, so that is minus 12 volt per meter. Okay, so that is a minus 12 volt per meter. Got it? So that is minus 12 volt per meter. That is option D. Option D is the right answer. Clear? Now let's move on to the next question. ಇದನ್ನ ಸಹಿತ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay, so let's take it as a homework question. So first ಇದೇನ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ದೆನ್ ಇದೇನಾಗಿದೆ? ಸೊ 3. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 6 into 3, so divided by 9, so 3 1 3 3 2 6. Okay, so 2 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so 2 ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 6 ಬರುತ್ತೆ. Okay, 6 microjoule. Okay, total energy stored in the okay, so this is
2 ಆದರೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4 ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ಯಾರಡ್. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ U is equals to half CV square. So U is equals to half C ಎಷ್ಟಿದೆ 2, ಸಾರಿ C ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ 4 ಮೈಕ್ರೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಅಂಡ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? U is equals to, so half into 4 into, so 4, so that is 8 microjoule. So 8 microjoule ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. So 8 microjoule, that is option C. Option C is the right answer. Now let's move on to the next question. The charges Q plus Q and plus Q are placed at the vertices of an equilateral triangle of a side 1 meter. If the net electrostatic potential energy of a system is 0, then Q is equals to ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So equilateral triangle ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So that is equilateral triangle. Okay, so this is the equilateral triangle. Let's say this is a plus Q and this is a plus Q and this is also plus Q. And distance is 1 meter. Okay, so this is 1 meter. And this is also 1 meter and this is also 1 meter. Okay, sir. And ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ Q1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R, ರೈಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ 3 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ Q is equals to, ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ K. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ Q and Q. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ Q and Q. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಈ 2 ಪೇರ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ? ಈ 2 ಪೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 2 ಪೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ K, ಸೊ Q, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ಈ 2 ಪೇರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸೊ K ಇಂಟು Q, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1. ಸೊ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಆದ್ರೆ, ಸೊ 0, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ K, ಸೊ Q, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ K, ಸೊ Q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೊ 2KQ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ನಾ ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ K ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಒಂದು Q ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಅಂಡ್ Q ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಮೈನಸ್, ಸೊ Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ A. ಆಪ್ಷನ್ A is the right answer. Clear? Clear ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So that is option A is the right answer. Now let's move on to the next question. Okay, the potential of a large liquid drop when 8 liquid drops are combined is a 20 volt. The potential of each single drop. Okay, potential of a single drop andre, that is the potential of a smaller drop ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ potential energy of a smaller drop and ಇಲ್ಲಿ potential of a bigger drop ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ the potential of a large liquid drops when 8 liquid drops are combined ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು, then the potential of each single drop ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಸರ್? ಸೊ ಬಿಗ್ಗರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ n ಪವರ್ 2/3. ಅದೇ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ n ಪವರ್ 2/3. ಕ್ಲಿಯರಾ? And the next one ನೋಡಿ, so VB ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 20. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡ್ರಾಪ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ VS, and n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 8, ಸೊ 2 ಪವರ್ 3. ಓಕೆ, and 20 that is equals to VS, ಸೊ ಇದನ್ನ 2 ಪವರ್ 3 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ 2/3. ಓಕೆ, and ಈ 3 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ this 3 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, and 20 that is equals to VS into 2 and VS that is equals to 20 divided by 4. So therefore VS is equals to 4 20. Okay, so 5 volt ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so that is the 5 volt. Okay, clear? That is the 5 volt ಆಗುತ್ತೆ. Now let's move on to the next question. The potential of the electric field produced by point charge at any point XYZ is given by V is equals to 3x square plus 5, where XY are in a meters and V is in a volts. The intensity of the electric field is at -2, 1, 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ V ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ dV ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dx ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅನದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ x ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆ,
ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 6x ಪ್ಲಸ್ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈನಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ 6x, okay, so ಇಲ್ಲಿ so at so x is equals, okay, x is equals to minus 2, so therefore e is equals to so minus 6 so minus 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ minus of minus plus 2 ಆರ್ಲೆ 12, okay, so this is old per meter, okay, so this is old per meter, okay, so that is old per meter ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ plus 12, so plus 12 old per meter. Option C. Clear? Chinmay Nayak. Sir, dielectric questions please. Already ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೊದಲು ಈ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅರೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ. Yes, if you have any question, please let me know. Okay, so if you have any question, please let me know. Yes, if you have any question, please do let me know. Okay. If you have any questions, please do let me know. Yes, how was the session? So I know ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸರ್ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ವರೆಗೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಎಸ್, ಹೌಸ್ ದ ಸೆಷನ್? ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಾಡಿ? ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಾಡಿ? ಜಯಂತ್ ಸರ್, ಇದು ಜೆಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ? ನೋ ನೋ ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ, ಹಾ, ಓಕೆ ಸರ್, ನೋಟೆಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಸೌಮ್ಯಲತಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ವಿತೌಟ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 3 hours. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಇನ್ ಅ ಮಂತ್ ಆಫ್ ನವಂಬರ್. ಓಕೆ, ನವಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ FA2 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ರಿಂದ 5 ದಿನ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಹಾ ಸರ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಟು ಡೂ? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 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 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, PYQs ನಾನು ಇವತ್ತು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರೋದು PYQs, ಓಕೆನಾ? ನಾಳೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಳೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ವೀಕ್ಲಿ ಇರೋದೇ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಗುರು ಸರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ವೆನ್ಸ್ಡೇ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ, ಅಂಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಟಾಕಿ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.